Bom, o que sabemos sobre esse jogo? O nome do jogo é Mate a Princesa, então logo a gente imagina que teremos que matar a princesa. Mas posso estar enganado. Pelo que eu sei, tipo assim, que eu tava vendo do jogo, ele é um jogo que a premissa dele é exatamente essa. A gente tem que matar a princesa. Mas o jogo ele diz pra gente não cair na lábia dela. Eu não sei o que o jogo. Tipo assim, porque supostamente ela é uma pau no cu. Não sei o porquê, não sei como, não sei nada. E aí a gente vai matar ela. Só que aí é um jogo de terror, não é indicado a todos os públicos, tá bom, foda-se. E fala a princesa que eu teve. Ah, tá. Isso aí é o nome do jogo. Tem algumas coisinhas. Se não olha quais foram os horrores que vão encontrar nesses locais escuros, tenham coragem e vão até o fim. Não há finais prematuros, não há decisões erradas, apenas perspectivas diferentes e novos começos. Essa é uma história de amor. Preferências. Ela inteira, já tudo. Não vou mexer em nada aqui, não. Então é isso, tipo... eu não sei como é que o jogo ele vai seguir. Mas pelo que eu sei, eu imagino que seja, é que a gente vai matar, ir lá pra matar a princesa, ela é uma pau no cu, e aí... sei lá. E aí, tipo, a gente pode ou matar ela ou não, né? Dependendo como é que for a lábia dela, né? Capítulo 1, o herói e a princesa. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin... Calma aí, eu acho que eu não vou deixar narrador, hein? Puta, pior que eu acho que eu vou ter que deixar. Devia até tirar essa opção, porque eu não... Cara, tá. Você está numa... você está na trilha, na mata. Eu acho que eu não vou ficar narrando, então. Eu não vou ficar lendo, eu vou deixar o narrador falar e vou lendo aqui e ficar em silêncio, já que tem isso. Eu não vou ficar lendo, esperando o cara falar, ele terminar, eu leio em português. Não sei o quê. Só vou ler esse aqui, né? Porque eu cortei a fala dele. O narrador. Você está na trilha da mata. E no final dessa trilha há uma cabana. E no porão dessa cabana está uma princesa. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Tá. Isso. Ah tá, as opções. O fim do mundo? Do que está falando? Você já parou pra pensar que o único motivo que ela tem para destruir o mundo é porque ela foi trancada? Assassinar uma princesa parece meio errado, não acha? Outra pessoa não poderia fazer isso? Pode esquecer, não farei isso. Você já parou pra pensar que talvez eu não tenha problemas com o fim do mundo? Caralho, quanta opção! Eu vou ganhar alguma recompensa por isso? Tudo bem, então obrigado por me dizer o que fazer. Demais, eu sempre quis acabar com a monarquia. Viva a revolução. Prosseguir silenciosamente até a cabana, dar minha volta e ir embora. Eu vou... O fim do mundo? O que tá falando? I'm talking about the end of everything as we know it. No more birds, no more trees, and perhaps most problematically of all, no more people. You have to put an end to her. Tá, mas o que ela... Será que tem essa expressão? Como uma princesa... se você não me explicar... Nossa, quanta opção, cara. Como uma princesa trancada no... Pô... tipo assim, não que eu tô reclamando, eu tô gostando disso. Ah, deixa eu tirar minha câmera da frente. Será que vai capturar assim? Vamos ver. Não, né? Ah, porque tá no... Pronto. Agora eu acho que captura. Não capturou. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Toma. Tá. Aqui em cima só tem umas opções, tipo salvar, pá, não sei o que. Tem um livro aqui que provavelmente é pra saber, pra reler, né? Tá.
Uma princesa trancada num porão pode destruir o mundo. Se você não me explicar por que ela é perigosa, eu não vou assassinar ninguém. Você tem como provar isso? Você já parou pra pensar que o único motivo que ela pode é porque ela tá trancada? Assassinar uma princesa parece meio errado, não acha? Outra pessoa não poderia fazer isso? Pode esquecer, eu não farei... Tá. Como uma princesa trancada no porão pode destruir o mundo? Don't linger on the specifics. You have a job to do here. Just get in there and do what needs to be done. We're all counting on you. Você tem como provar isso? Você já parou pra pensar que o único motivo que ela tem para destruir o mundo é porque ela foi trancada? Assim, assassinar uma princesa parece meio errado, não acha? Does it? Are you a monarchist? Is slaying a princess that much worse than slaying a fisherman or a miller or a seamstress? If anything, slaying a princess is much better than slaying a seamstress. Seamstresses contribute something of value to society. Tá. Pode esquecer, não farei. Ah, eu posso ficar conversando com ele. Tudo bem, você me convenceu. Olha, eu vou até acabando de conversar com ela. E se ela for tão má quanto você diz, talvez eu mate a princesa. Mas não vou fazer sem ter a chance de conhecê-la pessoalmente. Tudo bem, me convenceu logo com isso. Tudo bem, então obrigado por me dizer o que fazer. Não, eu quero conversar mais. Pode esquecer, eu não farei isso. Você já parou pra pensar que talvez eu não tenha problemas com o fim do mundo? Eu vou ganhar alguma recompensa por isso? Pode esquecer, não farei isso. Outra pessoa não poderia fazer? Você tem como provar isso? Look, you're already on the path that leads to the cabin. Why would you be here if it weren't to complete a very important task? You've made it this far, you might as well reach the end of your journey. Olha, eu vou falar, ó. Eu vou falar pra ele, ó. Ó, eu vou até acabando de conversar com ela. Se ela não for tão má quanto você disse, talvez eu seja precisa. Porque eu acho que eu não vou falar essas outras coisas. Pode esquecer, outra pessoa pode falar por mim. No meu lugar. Outra pessoa não poderia fazer isso? Oh, if only that were the case. But I don't make the rules. I have to say, I'm surprised at your reluctance thus far. But unfortunately for the both of us, you're the only one who can pull this off. Tá. Like I said, I don't make the rules, no matter how much I wish I did. Ou seja, o herói está discutindo com as vozes da cabeça. Existe terapia pra isso. Opa, o chat tá errado. Calma aí. Deixa eu mandar umas mensagenzinhas no chat aqui. Spamar um pouquinho. Só pra eu ajustar. Pronto. Entrou mais um bot. Deixa eu banir já. Pronto. Eu acho que tá bom. Eu vou ganhar uma boa recompensa por isso? Yes, but you'll have to slay her before you get it. E nem fala o que, tá ligado? Pode dizer qual vai ser meu prêmio por fazer um bom trabalho? It's a secret, but I think you'll like it. It's a special reward, just for you. And whatever you think it might be, I can promise you it's going to be even better than your wildest imagination. Você já parou pra pensar que o único motivo que ela tem pra destruir o mundo é porque ela foi trancada? While I appreciate the mental exercise, we are running up against a bit of a ticking clock. Nevertheless, let me assure you, the princess is locked up because she's dangerous. She is not dangerous because she's locked up. And before you decide to waste even more of our time by asking how I know that, let me suggest a more pragmatic lens through which to view this situation. Causality doesn't matter here, because the end result is the same no matter what led us up to this point. If the princess leaves the cabin, the world will end, and there is no changing that. It's no use arguing semantics over a metaphorical chicken or egg, because the egg is hatched and it's about to ruin everything. Unless, of course, you do your job and slay her. Tá. Tudo bem, você me convenceu. Vamos acabar logo com isso. Tudo bem, então obrigado por me dizer o que fazer. Eu segui silenciosamente.
Eu não vou falar pra ele que talvez ou não eu vou fazer isso, tá ligado? Eu vou só prosseguir silenciosamente. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess within. A warning before you go any further. She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. Don't believe a word she says. We're not going to go through with this, right? She's a princess. We're supposed to save princesses, not slay them. Ignore him. He doesn't know what he's talking about. Ele falou como eu, tá ligado? Tipo assim, mas ele falou por mim, né? Mas ela é uma princesa, ela tem que... Nós temos que salvar princesas. Aí ele falou, ignora o que ele diz, ele não sabe... ignore, ele não sabe o que diz. Beleza. Ele já tá acabando. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty, and the floor and walls are painted in a fine layer of dust. The only furniture of note is a plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Eu posso pegar o punhal ou só entrar no porão? Vou pegar, né? You take the blade from the table. It'd be rather difficult to slay the princess and save the world without it. Eu não sei o que... Às vezes ela me ataca, sei lá, porra. Preciso de alguma coisa pra me defender. Não sei com o que eu tô lidando. The door to the basement creaks open, revealing a staircase faintly illuminated by an unseen light in the room below. This is an oppressive place. The air feels heavy and damp, a hint of rot filtering from the ancient wood. If the princess really lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her voice carries up the stairs. Who's there? She sounds dangerous. It's almost as if she's the one in charge down here. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. Continuar descendo as escadas. Oi, acho que eu tô aqui pra te matar. Só quero ver como você está. Oi. Vou falar oi. Don't be a stranger. It's been so long since I've had any visitors. Come on down. Já começou, safadeza. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. A outra corrente tá quebrada ou eles só não prenderam? Ela quebrou, eles só não prenderam ela, será? She's so coldly beautiful. Is she really a threat to the world? Focus on the task at hand. And there you are. Are you here to kill me or something? Oh meu Deus, eu que abri isso? Acho que eu abri. O quê? Não, de jeito nenhum. Por que você pensaria nisso? Pois é, sim, você me pegou, isso aqui é pra te matar. Nananina não. Eu ainda não decidi. Só tô aqui pra conversar. Then why did you bring a knife with you? How about you drop it, and then we can chat. She makes a compelling point. What if we just dropped the blade and talked? Look at her. It's not like she's a threat. Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do after we talk to her. Maybe she really is a monster, but killing someone in cold blood isn't very becoming of us. Sua câmera está na frente da legenda da princesa. Ai, rapaz, desculpa. Tá, aqui é minhas escolhas. Porra, velho, onde que eu vou deixar minha câmera, cara? Eu vou botar minha câmera aqui. Cadê o chat? Aqui. Obrigado pelo feedback aí, João. Pronto, acho que aqui fica bom. Toma. Beleza? Agora tá bom.
Eu espero que não fique na frente de mais alguma coisa. Eu acho que o máximo de linhas que tem é 3 aqui. Torcemos. Mas, deixa eu ver o que ela falou. Ela basicamente tinha falado... Eu vou, tipo assim... Quando eu tava descendo o porão, eu falei... Ela, tipo, falou, tipo, quem tá aí? Aí eu falei, oi? Aí ela falou, tipo, não seja... Não seja tão... não fique tão distante, né? Chegue mais perto, né? Conversa aqui comigo direito. Aí eu desci, né? Mostrando minha cara, tal, não sei o que. Aí ela perguntou... então, você tá aqui pra me matar ou o quê? Aí eu falei, tipo... Não, só tô aqui pra conversar. Aí ela falou, você tá aqui pra conversar, mas você tá com a porra de um punhal na mão. Se você quer só conversar, então larga essa bomba aí. Aí agora no meu personagem tá discutindo com o narrador sobre questão de largar o punhal. Só contextualizando. Só tudo bem, podemos decidir o que queremos fazer depois de conversar com ela. Talvez ela realmente seja um monstro, mas matar alguém a sangue frio não seria muito digno de nossa parte. Segurar com mais força, soltar. The blade tumbles out of your trembling hands and drops to the floor with an unceremonious clack. Thank you. Maybe now we can just talk. Against your better judgment, you step forward to speak with the princess face to face, unarmed. We'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make sure you don't forget about the blade on the floor. You're going to need it. Beleza. So here we are. What an awkward start to a relationship. Os esquisitos. Ela tá olhando no fundo da nossa alma. Só pensando como que vai matar nós. Bem esquisito. Um relacionamento? Você está dando em cima de mim? Como eu atiraria daqui? Estou aqui aparentemente... estou aqui porque aparentemente você vai acabar com o mundo. Tem gente que acha que você vai acabar com o mundo. O que você tem a dizer sobre isso? Qual é seu nome? Há quanto tempo você está aqui embaixo? Você sabe por que eu estou aqui para te matar? Você sabe por que eu estou aqui para te matar? Certo, já conversamos o suficiente. Qual é seu nome? She hesitates before answering. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Note the lack of detail. You can't trust her. Calma, cara, calma. Há quanto tempo você tá aqui embaixo? Too long. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Estou aqui porque aparentemente você vai acabar com o mundo. Don't just tell her that. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time. Just how long has she been down here? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so dangerous? Nossa, ainda bem que eu botei... Tá descendo demais, tá descendo demais. Pera aí, se sou capaz de acabar com o mundo, como eu acabei aqui, presa a uma parede? Disseram porque eu sou supostamente tão perigosa? Mata essa mulher só por conta dos olhos. Olhos de morte olhando pra mim. Desiário, o que você vai fazer se sair daqui? Eu já ouvi o suficiente. Esperava que você pudesse me dizer. Não, mas tenho certeza de que eles têm motivos para manter esse segredo. Não, e sinceramente eu estou mais tentado a confiar em você do que o cara que me enviou. Ficar em silêncio. Eu esperava que você pudesse me dizer. Ending the world seems like an awful lot for just one person to do. I wouldn't even know where to start. I believe her. She doesn't have to know how to destroy the world to be capable of doing it.
At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. That doesn't sound right to me. And I don't think it sounds right to you either. Otherwise, we'd be killing each other instead of talking. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. But you don't really know me, do you? What can my word possibly be worth in a situation like this? She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Like I said, it's all about trust. Blind trust. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. Como eu te tiraria daqui, certo? Já conversou o suficiente. O relacionamento está dando em cima de mim? Não, eu queria falar as outras coisas, pô. Já não tem mais nada? O relacionamento, você tá dando em cima de mim? Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Como eu a tiraria daqui? You can't. Don't bother. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around here, and if there isn't, well, we can always put that knife to good use. Her sharp eyes settle on the edge of the blade. Essa mina é maluca. She isn't suggesting what I think she's suggesting. She is. I'm sure of it. Certo, já conversou o suficiente. Oh, have you decided what to do with me? You know why you're here. Ceifar, vou tirar você daqui, examinar os grilhões. Vou te manter preso aqui embaixo, pelo menos por um tempo. Podemos nos conhecer melhor até eu decidir o que fazer. Eu acho que eu vou escolher esse antes. That seems like a pretty good compromise. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. One way or another, I'm going to find a way out of here. You can make it easier for both of us if you help. And if you don't, I can promise that you'll come to regret that decision. You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. Eu tomei minha decisão, vou trancar ela no porão. Ceifar, certo, vou te tirar daqui. Mano, eu não. Tipo assim, eu não quero matar ela porque ainda não me parece certo. Simplesmente chegar e bum. Eu também não quero soltar ela porque ela também tem uma cara que vai me matar. Então. Eu vou manter ela aqui, vou trancar ela no porão. I know you think this is a fair compromise, but it isn't. No one wins here. It's a chance we'll have to take. We can make this work. If we just stay here and keep watch, no one has to die. You're making a mistake. You turn your back to the princess and make your way to the stairs. It won't be long before I slip these chains. And once I'm out of here, there will be hell to pay for leaving me behind. Slip these chains? She can't, right? She needed our help to get out of here. But do you hear the conviction in her voice? I don't think she's bluffing. Either way, she dropped her mask, didn't she? You can still turn around and finish the job. Não, nós vamos seguir o plano e manter ela presa aqui embaixo.
Tá, eu vou... It's never too late to do the right thing. Now hurry. You charge the princess, blade trembling in your hand, but you've already lost the battle. Hã? She casually sidesteps your thrust before knocking you to the ground with a single blow from her elbow. We shouldn't have hesitated. But she doesn't stop there. She kicks you a few times for good measure, the pointed tip of her shoes feeling like a pickaxe against your fracturing bones, making sure you stay down. As you lie, crushed and broken on the basement floor, the princess kneels on your throat. Ah, mas aí ela me dá pau se eu vou matar ela? Slight frame could possibly possess. As you gasp for air, she eyes you Corta essas with unhas. intense curiosity. You shouldn't have let that fear creep into your heart. You had the upper hand, and now look at you. Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little disappointed. She applies more pressure, slowly squeezing what's left of your life out of your lungs. This is the end, isn't it? I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die. Nossa! Minha cadeira não desce mais tanto. Capítulo 2, a Torre. Tá, tentei matar ela e eu tomei no cu. You're on a path in the woods, F. and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Estou com uma sensação terrível de déjà vu. Espera, isso já não tinha acontecido? Não. Mas eu morri, o que eu tô fazendo aqui? Ela vai me matar de novo. Again? People don't die twice. You haven't even met the princess, and I hardly think she'd be capable of killing someone as skilled and courageous as yourself. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. You know I can hear you, right? It's going to be a lot harder than you think to keep secrets from me. What does it matter what he knows? There's nothing we can do to stop her. She's just going to kill us again. Voz do derrotado. She is not going to kill you unless you let her. But slaying the princess and saving the world is going to be much more difficult than it has to be if you spend the whole time second-guessing yourself. Digamos que eu esteja dizendo a verdade e a situação atual já tenha acontecido. Por que eu daria aviso a você? Porque eu me daria o trabalho de agir. Those are two very different questions, but fine, I'll indulge you if that's what it takes to get you moving. Let's say for a moment that this really is the second time you've met me, or at least a version of me. You died last time, which probably only happened because you didn't listen to me. Of course we died. We couldn't land a single blow on her, and she broke every bone in our body before she decided to let us die. What were we supposed to do to stop her then? What are we supposed to do to stop her now? It's pointless. She's just a princess. Slaying her shouldn't have been difficult, but congratulations. You've been given another chance to actually do this right. And I believe your other question was something along the lines of, oh, what's the point of doing anything? If you're asking that, it sounds to me like you're making the rather dangerous assumption that your actions last time around didn't have any consequences. What do you mean? Of course there weren't any consequences. The princess killed us and now everyone's right back where they started. That sounds pretty consequence-free to me. Yes, but in this purely hypothetical scenario, that begs the question of how you got back here. Did time simply rewind itself, or were you instead transported to a different world entirely? If it's the latter, what do you think happened after you died? Do you think the people there lived happily ever after? Or do you think that the princess, left unhindered, brought about the end to everyone and everything, just like I told you she would? If she ended the entire world, why should we even bother? We might as well just walk up to that cabin, break her chains and let her do whatever she wants. It's all the same in the end. Just because she's capable of ending the world doesn't mean you're not capable of slaying her. Both of those things can be true at the same time. So chin up
I believe in you. Agora o cara tá ouvindo duas vozes na cabeça. Da minha volta ir embora, vamos conversar sobre a princesa. Vamos prosseguir logo. Eu acho que eu vou tentar soltar ela, então foda-se, direto assim. Só aviso antes de você prosseguir. Você já falou. Pledge ourselves to her and stop pretending we're capable of doing anything in this situation. She probably doesn't even need to try to overpower us. Can we tone down the pessimism just a smidge? I'm not being a pessimist. I'm just being realistic. You're being annoying. Just ignore their bickering, and whatever you do, don't pledge yourself to her. I cannot stress enough how absolutely catastrophic that would be for everyone, yourself included. I agree. If she's wrongfully imprisoned, then we should rescue her, but if he's telling the truth, we shouldn't just hand her the world on a silver platter. Rescue her? Given the stakes of the situation, there isn't really a difference between rescuing her and pledging yourself to her. Either would be terrible. So please, try to ignore both of those knuckleheads and focus on saving the world. Let's not make this harder than it has to be. Tio, parece que... That's what you want. I guess I don't have a say here. Tá, eu tô entendendo. É tipo assim, tá tendo uma conversa... Na primeira parte, tava tendo uma conversa entre... Eu sou um personagem no jogo. Tipo assim, tem o herói, tem o narrador e tem eu. Aí o narrador e o herói, eles conversam comigo, basicamente. Pra, tipo, dizer o que eles estão... A opinião deles, o que eles estão pensando, só que eu que decido o que vai fazer, entendeu? Por isso que o narrador até falou, então não dá ouvido pra esses dois cabeça dura, que é a voz do herói e a voz do derrotado. Dá ouvido pra eles, não. The interior of the cabin is larger and more grandiose than its humble exterior would suggest. The only furniture of note is a massive marble altar with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Why do we feel so small? We don't feel small. We are small. Aproximar-se do espelho. You walk up to the wall next to the basement door. It's a wall. There isn't much to see here. What are you talking about? This isn't a wall. It's a mirror. Or at least it'll be a mirror once we wipe off that layer of grime. Limpar o espelho. You reach forward and rub your hand against the cabin wall. I hope you know how ridiculous you look right now. We should count ourselves lucky. Some things are better left unseen. A cabana está diferente da última vez. Maybe that's because you haven't actually been here. I hope this means you'll finally drop that ridiculous past life nonsense. You haven't died, and you certainly haven't been killed by the princess. Pegar o punhal ou só entro no porão? Eu vou entrar, foda-se. No blade this time. Yeah. Maybe she'll be more receptive if we're unarmed. Blade, no blade. It doesn't matter. The door to the basement creaks open, revealing a spiral staircase. Its steps almost as deep as you are tall. The smell of incense drifts up from below. For a moment, you almost feel it. Ela não precisa de um punhal pra matar a gente, a gente já sabe, né? This is actually kind of nice. It's still a stone basement. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. Her booming voice rolls up the stairs. Is that a guest I hear? Don't linger on the stairs. Come down and witness me. You weren't kidding when you said it was booming. She wasn't like this last time. You shouldn't have come down here unarmed. We need to get down there. She wants us to see her. We need to see her. Should we be worried about your sudden change in attitude? Just a few minutes ago you were going on about how pointless everything was. Opa. Não deveríamos nos preocupar com essa mudança brusca de atitude. Minutos atrás você estava falando sobre tudo era uma perda de tempo e agora faz questão de descer até lá. It doesn't matter what that little voice says. He's not the one making the decisions. Though if his ramblings get you to the princess, they get you to the princess.
Continuar descendo as escadas. Making your way down the spiral staircase is a time-consuming and exhausting effort, every step requiring you to clamber over one edge before dropping to the next. But soon the end comes into view, and you tumble to the bottom, entering the vast, temple-like room beyond. The princess towers over you, almost glowing in the weak starlight, her figure framed by a stained glass window. Her long hair billows around her, and a chain binds her wrist to the far wall. The chain is Que isso, virou Deus? It might as well be a toy for all the good it would do. I told you it was pointless to resist her. The little bird has returned to me. I wonder what he wants. I see your hands are empty. You've already given up, haven't you? You aren't even going to try and kill me. How sweet. Eu imaginei ela ia lembrar de mim. And more than a little disappointing. She's disappointed in us? Kneel. Eu não. But the words don't leave your mouth. Instead, your legs buckle and your knees hit the floor. That's my good little bird. Now, why don't we talk? The last time we met, you told me I was destined to end the world. That thought wrapped itself around my heart. It has pulled at me since the moment I squeezed the life out of your broken lungs. I could feel its fundamental truth awaken me. The collapse of the old is a necessary. Olha o que eu faço agora, eu não posso fazer nada. And the world as it is now is overdue for alterations. Foda que se eu tivesse com meu punhal, ela simplesmente podia falar pereça e eu enfiava no meu It's pescoço. time for me to seize my destiny. And you, little bird, will help me see. Chora. Well, that gives away the game, doesn't it? It certainly does. And beyond that, it more than lends credence to our conversation in the woods. I don't love the thought that in some other reality you failed to destroy her, but what's done is done. I can only hope it helped you learn a valuable lesson. You are the only one who can deal with her. And if you don't, well, she's let you know what will happen, hasn't she? And you shouldn't have trusted us with her destruction. She is inevitable. Can't you feel it? He's being melodramatic, but he's not exactly wrong, is he? What are we supposed to do to stop her? Okay, first things first, you're going to have to stuff those pessimistic thoughts someplace far, far away and commit yourself to what needs to be done. The stakes of the situation should be perfectly clear to everyone now. And if you're going to save the world, you have to have faith that you can pull this off. You can't win a battle that you've already lost in your mind. O que aconteceu com você depois que eu morri? Estou sob seu comando, jurar lealdade a ela. Eu pergunto a fazer antes de tomar qualquer decisão. Só porque seu propósito é destruir o mundo não quer dizer que deveria fazê-lo. Você pode fazer o que quiser. O que quer que eu faça? O que tem em mente? O que aconteceu com você depois que eu morri? Know the limits of your privilege, little bird. There's an empty place at my side for you to fill, if you'll have it. But it is not a place for an equal. It is a place for something worthy to be kept. A priest, perhaps, or a pet. Do seu comando, o que você quer fazer? Só porque seu propósito é destruir o mundo, não quer dizer que você deveria fazê-lo. Você pode fazer o que quiser. This isn't about desire. This is about what I am. And I have little interest in discussing destiny with one that cannot see the divine truth that shines in my heart. O que quer que eu faça? O que tem em mente? All you have to do is break these chains and set me free. Você é tão poderosa, por que você mesmo não quebra as correntes? Don't be rude. Of course she can. It's not rude to question someone who's apparently trying to end the world. That's exactly why it's rude. We should know our place. I can, easily. But that isn't what I want to do.
Tem cara de mentira. The story of a terrible and bountiful God unbounded of her own will is no story at all. It's not worthy of everything I am or everything I'm bound to become. It isn't even worthy of what I was. Isso me dá memórias dolorosas de confrontar a Vlaakith em Baldur's Gate 3. Qual que é essa mesmo? Ô porra, o texto abaixou demais. Ela tá falando aqui, ó. Estou fadada a me tornar. Aí tem aqui atrás, né? Nem mesmo é digna do que eu era. A deusa Larzel. Nossa, verdade, né? É a dos. É a deusa dos Githyanks, né? É verdade, né? Eu lembro desse papo mesmo, né? Eu falei, você é tão poderosa que você não faz. Aí ela, porque não, calma aí, meu querido. Você tá querendo abusar, você tá querendo falar que eu não sou tão poderosa assim. Eu falei, acho que você fede a bosta. Ele falou lá e me deu um game over na minha cara. Muito bom, velho. Eu lembro. A destruição e a gênese do que está por vir, com o meu despertar será cantada pela eternidade. The song of you, being so struck by my glory, so overwhelmed by what I am, that you feel you must deliver me into the world. And from your act of utter devotion and submission springs a new dawn, a better dawn. Submit now, submit later. Eu ri muito quando aconteceu isso, aí eu chorei porque a batalha não foi fácil. Foi exatamente. No matter how vainly you struggle against me, my will triumphs over yours. Foi exatamente isso comigo também. Eu morri 500 vezes pra passar e eu tomei o game over só porque eu mandei a mina merda, velho. Tomar no cu. Tanto faz se acabar esse dedo agora ou mais tarde, pois no fim não importa o quanto resista, a minha vontade de triunfará sobre a sua. É o que sobrou. Estou sob seu comando, jurar a verdade a ela. Your will was so easily broken. Am I that magnificent? All you need to do now is break my chains. If this is what you want, then I guess there's not much else for me to say. No. You can't just give in to her, not when the stakes are so high, not when you're so close. I won't let you do this. There's still something in the way. A greasy film inside of you, where it doesn't belong, trying to conceal you from me. Bom, pelo menos os olhos dela são melhores assim. Tá mais de boinha. Is that a person? No. It used to be a person. It's something different now. An echo. O seu nome é uma pessoa? Is she talking about you? That's impossible. She's not supposed to be able to interact with me. You're a small one, aren't you? A shriveling little worm stretched beyond its limits, trying to control things that it can't understand. No. What are you talking about? I don't care what you are. You're mine. Gozou. Rise, my little bird. Without hesitation, you're brought to your feet. Break my chains. And how are we supposed to do that? We don't even have a weapon. All you need to do is believe it's been done. Compreendo com isso, não vejo outra opção. É o fim, sinto muito. E se eu não acreditar, o que vai acontecer? Puta que eu pariu. Eu não sei se eu... Calma. É porque, tipo assim, eu tenho esse poder de simplesmente eu acreditar que algo foi feito e pronto. Então eu posso simplesmente acreditar que eu matei ela e acabou.
Porque eu não faço isso? E se eu não acreditar, o que vai acontecer? Eu acho que nada vai acontecer, né? Não vejo outra opção, é o fim, sinto muito. There's nothing to be sorry about. This is how it was always going to be. And it is good. Alright, I'm done with this. I'm just gonna go sit in the corner. Let me know if we get our agency back. E se eu não acreditar, o que vai acontecer? You poor, wretched little thing. You already do believe. You've always believed. All you have to do is open the last door to your heart. It's easy. And once you let her in, you'll be safe and free forever. Please don't do this. Não tem como correr, né, meu querido? Eu tenho que... Só se eu voltar... O que é isso? É voltar? Não sei. Romper. É o que sobrou. Her chains shatter, and the cuff falls from her wrist. She is loose, and the end is upon us. What a good disciple you are. Come, it's time for us to leave. Não vou morrer. O que vai acontecer agora? Nothing. And then, everything. Tá bom. Tamo vivo. Mas você não pega a mão dela, algo levou embora e deixou outra coisa no lugar. O espelho? She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And there's that mirror again. Why is it here? Why now? Conquista desbloqueada, tornou-se gato. Parabéns. O narrador se foi. Acho que só me resta olhar pro espelho. Também fora. Ah. Vai descansar também. Eu não sei onde ela foi, muito menos como procurar por ela. O narrador se foi. Acho que só me resta olhar o espelho. O narrador se foi. It is. Does that mean the world ended? Figures the world would end and leave us with all this nothing. Vamos. Acho que só me resta olhar pro espelho. There's something dreadful about it. I don't think you should. I don't want to look at us. Eu não sei onde ela foi, muito menos como procurar por ela. She's gone. It's just us and that awful thing. I feel anxious. Does anyone else feel anxious? I'm begging you, don't do Vamos this. aproximar. O espelho nunca me assustou. It's different now. It feels, I don't know, final. Você se aproxima do espelho. Olhar-se no reflexo. O silêncio toma conta ao avançar. Eles se foram, mas o espelho permanece. Chegou a hora de ver o que há nele. É você. Você está sozinho num lugar vazio. Está um silêncio. Vou seguir até a cabana. Você está na cabana. Aproximar-se dela. Something finds me in the long quiet and brings me the gift of a fragile vessel. Tá, o que é você? Um aspecto frágil? Este é o fim do mundo? Deixe-a sair daqui. Você conhece o narrador? Foi você que me enviou para ceifar a princesa? Foi você que me prendeu aqui? Você sabe sobre o mundo além desse lugar? Você é a princesa? Nós o conhecemos? O que vai acontecer agora? Atacar a entidade e destruir seu corpo. O que é você? I am solitary lights in an empty city. What are you?
Luzes solitárias são... Eu... não sei o que eu sou. I think that you are like me. We are oceans, reduced to shallow creeks. Um aspecto frágil? Yes, nerves and fibers to feel the worlds beyond, perspectives to make my own. This one is dominance, a figure capable of bending everything to her will. She will make for an overwhelming heart. Do not mourn her, for she would not be able to mourn you. Este é o fim do mundo? How can the world have ended if we are talking? Foi você que me enviou para matar a princesa? Foi você que me prendeu aqui? I have only just now stirred to consciousness. I could not have trapped you here, and I too yearn to be free. Deixe-a sair daqui. I'm sorry. There are some changes that can never be undone. There are some tears that can never be unshed. This is not a place that can hold a fragment of a concept. The moment she arrived here, she was going to return to me. Sai um pouco da frente, né? Pra dar pra ler. I promise that it doesn't hurt. Você é a princesa? She is part of me, and part of me is her. Mas você sempre foi a princesa ou fez ela virar uma parte sua agora? You speak in circles. Does it matter where one thing begins and another ends? Nós nos conhecemos? You are familiar, but you are not me. I feel sadness, longing, hope as I witness you. Você sabe os outros mundos além deste lugar? I know only that they are. Você conhece o narrador? You are the only thing I have ever known. The space we're in is vacant. Nothing comes here but us. O que vai acontecer agora? Nothing, as we are. But I know that there are worlds beyond us, and that we are meant to reach them. There is no exit, but this vessel is a creature of perception. She can make you forget, if only you believe her to be able to. Bring me more perspectives, so that I may be whole, and perhaps then we will know our freedom. Não tem medo que eu encontre um jeito de matá-la? I have not lived. I am not afraid to die. O que eu vou esquecer? Everything, until we meet again. Quantos pedaços seus ainda eu preciso encontrar? More than you have found, but less than there are to find. I am infinite. The rest will find their own way home. E se eu não deixar que faça isso comigo? Fui enviado para ceifar a princesa e impedi-la de destruir o mundo. Se eu ajudá-la, é isso que você vai fazer? You ask of things that cannot be done. To destroy is merely to reshape, to remold. Você está se prendendo a significados. O que vai fazer se eu não ajudá-la? How can I know? I am flickers in something sprawling and unilluminated. Certo, faça-me esquecer, vai. She asks that I tell you to remember her. You won't. Tudo fica escuro e você morre. O coração esmagador, leve a torre a ela. In the woods,
And at the Você end vai of saber that quando path encontrar. is a cabin. O verdadeiro Slay the And Prince in the começa basement agora. of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Observação. Para ignorar diálogos já vistos, pressione Tab no teclado ou R1 no seu controle. Prosseguir silenciosamente até a banda, vai. Make your way up the short path. Esses diálogos a gente já viu, né? Eu só me aguentar. Eu vou entrar sem nada. Her voice softly carries up the stairs. Hello? Is someone there? It's hypnotizing. It's the Ela kind falou of diferente you have to agora. hear once to remember it for the rest of your life. Don't let it fool you. It's all part of the manipulation. You're playing a dangerous game by coming here unarmed. Oi, só quero ver como você está. Eu vim salvar você. Mentir, eu vim salvar você. Oi, acho que eu vim salvar você. Continua essas escadas. Continua descendo as escadas. Still listening to reason. It would be better if you had a weapon, but you may still be able to do what needs to be done. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. She's beautiful. How could someone like this be a threat to anyone? I am begging you to stay focused. There's a lot riding Essa aqui a gente já viu. Hi. Do you think you can get me out of these chains? Peraí, vamos conversar um pouco primeiro. Okay. Qual é seu nome? Oh. She pauses, carefully formulating her words before she responds. You can address me as Your Royal Highness. Or you can just call me Princess if Your Royal Highness is too formal. Is Ela tá mais de Princess boa, her né, name or her mano? title? Acho que ela tá mais de boa porque eu vim sem Do you arma. imagine being named Princess Princess? Então seu nome é Princesa? Tá. Se eu sou a primeira pessoa que você vê faz tempo, ou... O que você tem comido ou bebido? I don't see what that has to do with anything. This is the only time this is ever going to happen, but I agree with the princess. That's hardly relevant. É preocupação, né, pai? Actually, what has she been eating? She has to eat, right? Eu fui enviado para salvar você. Provavelmente você vai acabar com o mundo. Eu não vou falar nada disso. Vou te manter preso aqui embaixo um tempinho, mantê-la presa. Sinto muito, mas posso simplesmente não posso simplesmente confiar em vocês. Não faz sentido lutar, pegar um punhal, voltar pra cima e pegar um punhal. Eu não acredito que tacar você aqui embaixo. Eu vou te tirar daqui. Eu vou te tirar aqui, não faço me arrepender disso. O que você vai fazer sair daqui? The princess hesitates before responding. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. Are you looking for the truth, or are you looking for the right answer? Because with the dynamic we have going on here, I don't think the specifics of what I do really matter. It's not like you'd believe me. Enviado, tá? Não sei nada sobre você que você tá pensando. Vou te manter preso aqui embaixo. Sinto muito, mas posso confiar em você.
Eu não acredito que trocaram você aqui embaixo. Eu vou te tirar daqui. Certo, eu vou te tirar daqui. Não me faça me arrepender disso. You're only making this more difficult. Thank you, and you won't. I promise. You're making a huge mistake. No, you're doing the right thing. You walk up to the chains binding the princess to the wall and give them a tug. They're large and heavy, far too solid for you to even imagine trying to break them apart. Será que ela vai me matar? I'm guessing you don't have the key? Maybe it's somewhere upstairs. Doubtful. Whoever locked the princess away down here intended for her to never see the light of day. They wouldn't have just left the key to her chains somewhere in the cabin. Vou conferir o andar de cima. Talvez a chave ainda esteja em algum lugar lá em cima. E se não tiver, talvez eu ainda encontre algo para te libertar. Okay, I'll be here. Good luck. You attempt to make your way out of the basement, but the door at the top of the stairs slams shut. You hear the click of a lock sliding into place. Is someone else here? Tentar abrir a porta, voltar... Ei, deixa eu sair daqui. Tentar abrir a porta, voltar à base da escadaria. Tentar abrir a You porta. try the door, but it's locked from the outside. Ei, me deixa sair daqui. Your shouts and pleas are met with You're here to slay the princess, and you won't leave until the task is done. Voltar à base da escadaria. You make your way to the bottom of the stairs. This would have been so much easier if you'd just taken the blade like you were supposed to. Easier for whom? Easier for everyone. Look at the mess you're in. I heard the door slam. They locked you down here too, didn't they? There's a slight panic rising in the princess's voice. If I could just get out of these chains, I know we could force our way out of here together. She barely hesitates before raising her arm to her mouth, her teeth tearing through her limb with the determination of a trap. Me tira daqui! Que porra é essa, viado? Mano! Ela mal hesita de levar o braço até a boca, os dentes dilacerando o membro com a determinação de um lobo encurralado. She rips her flesh from her bone. Ela arranca a carne do osso, um som ecoa atrás de você. O diretor de metal batendo na superfície. It's the blade from upstairs. É o punhal do andar de Not sure how cima. it made its way down here, but if there's a time to strike, it's now. Não sei porque eu tô lendo. Eu tomei um choque, velho. Eu não imaginei que ela ia acontecer isso assim do nada. Or we could use it to free her. You won't like what happens if you do that. Salvar a princesa. Fine. Against your better judgment, you place the blade against the ragged, self-inflicted wound on the princess's arm, just above the unyielding chain binding her to this place. You cut into her flesh. The blade is sharp, and it takes little effort to crack through the bone of her arm. Dá um grito, velho. Her limb falls to the ground, and the heavy chains follow suit. She didn't so much as utter a sound through the whole ordeal. No, she didn't. She smiles softly as her gaze meets yours, blood from her wounded arm dripping rhythmically to the ground. How is she still smiling after everything? It's like she isn't even bothered by what just happened. Thank you. Now let's get out of here. Aproximar-se da porta trancada. No, we won't have any of that. The stakes are too high. You can't just let her escape into the world. No, I can't just let her escape into the world. As the princess approaches the bottom stair, your body steps forward and raises the blade. Wait, this isn't fair. You can't just do that. Watch me. What are you doing? Impossível. Avisá-la. Stop that. Something's come over you, hasn't it? You know you don't have to do this, right? Your body lunges forward, the blade held low, ready to sink into her heart. But the princess dodges, stumbling back against the wall before the blade has a chance to connect. Stop it. Stop trying to resist me. I'm trying to get you out of here alive.
Resistir. The blade. Move the blade. Não. As your body remains frozen in stubborn resistance, the princess takes a cautious step forward. We both know this isn't you. She nervously reaches towards you and takes the blade from your infuriatingly rigid hands. What are you doing? I'm sorry. I'll try to be quick. She plunges it into your chest, tearing through flesh and sinew. It is agony. But you aren't dead yet. Oh no, I'm so sorry. Stay strong. We can tough it out until it's done. For her sake. For her sake? Don't you start pretending that dying a painful death is some sort... Whatever. She sinks the blade into your chest again and again and again, and you feel every inch of burning pain that slices its way into your body. Toma, narrador de boss. I'm sorry. She doesn't know how to use a knife, does she? Apparently not, though it doesn't matter how sloppy her blade work is, does it? A stab wound is still a stab wound, and it won't be long before you bleed out. I'm so sorry. With one last thrust of the knife, your legs give out beneath you. You collapse to the floor, your blood pooling around you, your limbs unresponsive. The princess stares down at your ruined chest as tears carve rivulets of pink down her blood-spattered cheeks. Mano, eu tô tipo assim, eu não sei até agora se ela tá atuando ou... It can't just end like this. Eu não sei. Right? Oh, that's rich coming from you. As much as I'd prefer for things to have gone differently, I can't deny the reality of what's happened. The two of you made your choice. It's over. Everything goes dark, and you die. Vamos ver agora no segundo capítulo, né? A Donzela. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. If you don't, it will be the end of the world. Eu morri o que eu tô fazendo aqui, não espero se já tinha acontecido, estou com essa sensação de déjà vu, vou ir direto. Acabando. A warning before you go any further. She will lie. If only you knew what you did to us, you villain. Se eu soubesse o que fez com a gente, seu vilão. Excuse me? Forget he said anything. Voz apaixonada. He made our beloved brutally take our life last time. He's trying to keep us apart, but he won't be able to withstand the power of our love. Last time? What are you talking about? I think he just likes to hear the sound of his own voice. Let's try to ignore him. I do, but I also speak from the heart. My passions are too great to be stifled. They must be expressed. Sure, yeah, your passions are strong and all, but not everyone needs to hear them. Some things are better kept quiet. Don't pay their bickering any mind. Focus on the task. Eu acho que imagino que se eu só chegar lá matando ela, provavelmente vai me matar também. E aí vai ter a voz do assassino, algo do tipo. The interior of the cabin is clean and elegant, its stone walls draped in fine threaded tapestries, a prison befitting a royal prisoner. The only furniture of note is an ornate wooden table with a pristine blade perched on its edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Aproximar-se do espelho. Eu não vou me aproximar do espelho, que eu acho que eu vou lá pro outro mundo, talvez pra esquecer de novo, talvez se eu fazer algum caminho errado, eu acho que é pra isso. Eu vou entrar no porão direto, não vou levar o punhal não. The door to the basement creaks open, revealing an intricate stairwell. Gold-trimmed carpet glimmers in the light of the torches positioned along the Eu vou tentar soltar elas duas vezes pra ver o que acontece. Welcoming in the dim firelight. Da próxima eu tento matar ela duas vezes. Basement.
If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favor. A soft voice carries up the stairs. Hello? Is someone there? Her voice. It's somehow even more beautiful than last time. I think we're in love. Okay, I'm with you that we should be doing whatever we can to save her, but saying we're in love is a bit much, don't you think? We don't even know the princess. We can still do right by her without all this fawning. Yes, for everyone's sake, you're not in love. Just remember that her charms are all part of the manipulation. You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall. My love, we're here to rescue you from your unjust and foul imprisonment. You know she can't hear you, right? She may not be able to hear my words, but surely she can hear my spirit. Oh, your spirit's plenty loud, all right. It's you, my dashing hero. I was so worried you wouldn't come back. Did you hear that? She said we're dashing, and she called us a hero. Flattery really goes a long way with the two of you, doesn't it? Waiting for you to come back. You've been here before, haven't you? That's right, villain, and you killed us. Well, she killed us. Only because he made us try and kill her. It was self-defense. Our beloved's hands remain unstained by cruelty. And you've died before. So an entire world has been damned to oblivion. I'd really hoped I'd be the first, but what's done is done. What matters is you have a chance to do it right this time. Mano, é muito bom como é uma história contada assim, tá ligado? Damned a whole world. But everything reset. Eu achei bem interessante essa ideia de jogo, tá ligado? Muito diferente. Tipo, ele tem uma base muito já... Entre aspas, tipo entre aspas, bastante usada. Não tem muito jogo que é nesse estilo, mas eu já vi vários jogos, né? Que são... Sei lá, você vai, faz alguma coisa, erra, volta no tempo, faz outras coisas, descobre outras coisas, faz outras coisas. Porque ele faz um bagulho de uma forma diferente. Não sei explicar. Mas é legal. Nothing resets, you're just somewhere else. You can't keep hopping between worlds forever. Especially not without leaving a trail of incomprehensible devastation behind you. This is horrible. Você me matou da última vez, doeu bastante. Por que fez isso? Eu não trouxe uma faca, preciso cortá-la de novo? O que aconteceu depois que eu morri? Se perguntar, por que quando você destruiu o mundo da última vez? Sinto muito pelo que aconteceu da última vez. O narrador me enviou pra matá-la e tomou conta do meu corpo. Foi bastante injusto. If another version of me was pushed to such drastic action, it was for good reason. That's okay. You were just doing your best, and that's all that matters. She took that in stride. To a surprising extent. An almost unsettling extent, actually. That's because she's perfect. Do you think she has someone like him telling her what to do? She doesn't. There's no one else like me. I think he's right, because I like it better if she doesn't have some horrid little voice like him, always trying to drive her to violence. Ah, se eu meter só resgatar. Rescue her? What are you talking about? Did you forget that she's a world-ending monstrosity? And even if you wanted to unleash her onto the world, despite the complete moral disaster that would be, you'd have to get her out of those chains. Good luck with that. Don't you see how dainty her hands are? You'll be able to slip her out with ease. No, she's a prisoner here. You can't just slip her hand through the chains. If her hand could just slip out of the chains, why hasn't she done it already? Because we've yet to present her with... I'm not sure I follow. Would you rather believe me, a passionate heart guided by love and my own good nature? Or would you rather believe the devil on your shoulder who tells you what you can and cannot do? I think I'd rather believe in facts. Ah, so you're one of those empiricists. One of us has to be. Then let me show you a brand new truth. Narrator, we courageously step forward and free our beloved from her bindings.
things. No, I can't let you do that. If you Ah, take então another faz step de novo. towards the princess, I'll... You'll what? Take over our body and force us to try and kill her? I would if you had a weapon. Not on my watch, villain. My passions contain titanic depths, and if you try anything that might harm our dearest, I will end our life without a second thought. You wouldn't. I would. I'd listen to him if I were you. He has a lot of strong feelings. And doesn't the world end if we don't stop her? You approach the princess and gingerly slide her hand from her bindings. That shouldn't have worked. I'll be damned. We're doomed. I can't believe it. I guess I have to. I told you, there's no life more worth living than that of a true believer. I'm free, and you're not trying to kill me this time. Thank you. Thank you so much. The princess jumps up and smothers you in a joyful embrace. Ugh. If only you had a weapon, one slip of the wrist and your pristine blade would be buried in her back and everyone out there would be saved. Luckily for Mr. Romance, we don't have a weapon. Who needs a weapon when we have the power of love on our side? What do we do now? O que você quer fazer? Vamos sair daqui e teremos nossas vidas inteiras para descobrir qual será o próximo passo. That sounds perfect. The princess takes your hand, the last hopes of the entire world slipping through your fingers as they intertwine with hers. We have each other. We don't need the world for our happy ending. I like to think that you do, actually. Look, I have my doubts, but the choice has been made and this is happening. You don't have to mope about it. I will mope about it, because moping is the only recourse you love-blind fools have left me with. You and the princess walk up the stairs hand in hand. Look at the way she's smiling at you. She doesn't have to be so happy about this. And what happens after we walk up the stairs? Let's see. Oh, isn't that interesting? The door slams in your face. Maldito narrador. That's a familiar move. Did I do that last time? Then you should know that you won't be able to leave. Oh no! Did someone lock us in here? That's not fair. We're supposed to leave now. She's right. It isn't fair. But the unfairnesses of the world are no match for the strength of true love. Enough with this true love nonsense. You just met her. Of course you wouldn't understand. Our passions run deeper than anything you have ever known. Are you listening to this? You don't have to go along with the every whim of that delusional voice. I'm just along for the ride at this point. Acho que consegue abri-la? Acho que podemos abri-la se tentarmos juntos. Abrir a porta por si mesmo. Pode deixar comigo. Acho que podemos abri-la se tentarmos juntos. Okay. Yeah, let's do it. Like a pair of teenagers in love, you and the princess place your hands on the door. Together. Blech. And... the lock clicks, and the door creaks open. Are you kidding me? I told you our love was insurmountable. Muito bom. You and the princess make your way upstairs, and the blade, that's right, there's still a chance for you to do the right thing. Take the blade from the table and slay her before it's too late. Pegar o punhal e salvar a princesa, você não fará isso. You're enjoying this, aren't you? You're taking every opportunity you can to draw out the end of the world and make me suffer. I hate you. You know, if her walking out that door is really gonna end the world, can't we all just stay here? Seems like an easy win for everyone. That's not how this works. Yes, what he said, that's not how this works. Obviously, we have to leave with her. It's our happy ending. Só precisamos de um ou outro para sermos felizes, não quer ficar aqui e construir uma vida juntos? Chega de interrupções, já tomei minha decisão, vamos embora. Ignorá-los. Chega de interromper, já tomei minha decisão, vamos embora. Só precisamos de um... Não, vamos embora.
Tá Yes, I maluco? suppose you are going to do that, aren't you? You cross the room, opening the door to the cabin, and then you step outside. Louca paixão, amor vai libertar você. A happy ending at last. We did it! What should we do now? Where did everything go? Where did he go? Oh, is he gone? I hadn't noticed. I was too busy staring deep into our beloved's eyes. I'm cold. Is being happy supposed to be so cold? She's cold. Quick, our feathers. Pluck them all and weave her a coat worthy of a princess. Sequestrou. Penas? É, tipo... Eu acho que tipo, ele quis dizer, tipo, de forma de figura de linguagem pra, tipo, colocar lá debaixo da nossa asa, né? Do nosso braço, assim, pra aquecer ela. Eu acho que é isso. Não quis dizer literalmente penas. Eu acho. Você não teve chance de fazer tal casaco, mas nem nunca terá. É hora de partir, a memória retorna. She's gone. Where did she go? Should we try and find her? And is that a mirror? Why is it here? Why now? É, claro que está com medo, afinal esse será o seu fim, mas não será o meu fim. Vai ficar tudo bem, confia em mim, já tivemos aqui antes e você sempre fica com medo. But it feels so bad. Like looking into it right now is going to be the end of everything. Yes, I fear that we won't like what we'll see. What if we just sit here and preen for a while? That can't hurt. Vejo você do outro lado, vai ficar tudo bem. Aproximar do espelho, olha. Depois daquela mão vai saber. I don't like that silence. As vozes parecem pequenas, distantes à medida que se aproxima. Observar-se no reflexo. Silêncio toma conta ao avançar. Ele se foram novamente. O espelho sempre os faz desaparecer. Mas você precisa ver o que há nele. O inchaço, você cresceu. Você se encontra no silêncio inabalável, mais uma vez. Prosseguir até a cabana. Você está na cabana. Aproximar-se dela. Flickering lights in empty cityscapes become pockets of vitality and movement. I am more than I was before. Mais do que eu era antes. Whenever you are ready, I will wipe your slate clean once again. Você é o mesmo ser de antes quando você mudou? Qual é a sensação de mudar assim? Qual é a sensação de mudar assim? Você era o mesmo ser de antes? Quando tudo isso terminar, você sabe o que vai querer fazer? Você sabe que no final de tudo, quando tiver terminado, eu vou matá-la, certo? Quando eu volto, é como se uma parede invisível me cercasse, porque eu não consigo fazer as mesmas coisas que já fiz antes. Você tem sido mais gentil comigo do que qualquer outra pessoa que já encontrei, obrigado. Você tem sido mais gentil comigo do que qualquer outra pessoa que já encontrei, por quê? O que você quer que eu traga da próxima vez? Tá, eu vou... Is a child the same as an infant? I am an unbroken pattern, but every vessel gives fresh perspectives and carves new avenues of expression. I am different, but I am the same. Tudo que você fala parece um enigma, será que pode me dar a resposta direta? Você parece ter sido mais gentil comigo do que qualquer outra pessoa que eu já encontrei, obrigado. Why wouldn't I be kind to you? You are the only thing I know that isn't me. Qual a sensação de mudar assim? Eyes close in reflection. Perspectives meld together, and the breadth of my experience stretches to new corners. There are contradictions, conflicts in my nature,
and there are familiarities that bind everything together. Encontra logo o aspecto que fala de forma direta. It feels correct. This is what I need Será to que be. tem? Ia ser This is the bom. only path forward. Ia ser da hora. Só ficar falhando em enigma essa porra. O que quer que eu traga pra você da próxima vez? Gifts aren't what someone tells you to bring them. My joy is in seeing what you choose. There are no wrong answers, and every perspective illuminates my shadows and shares new secrets. Você tem alguma opinião sobre esse aspecto? This one is soft and delicate. You molded her to love you, and she'll make for a gentle heart. Do not mourn her. She has served her purpose. Atacar a entidade e destruir seu corpo. Já chega a essa conversa pretensiosa, não tá dizendo nada concreto. E se eu não quiser trazer mais nenhum aspecto de você? E se eu só ficar aqui pra sempre? Os aspectos ainda preciso trazer pra você. If I am to be an ocean, you have nurtured me into a pond. My waters are shallow and murky, and I yearn for more perspective. You will have your rest in due time, and I am sorry for the burdens I place on you. Então não tem nenhuma preferência sobre como você gostaria de mudar ou crescer? My preference is for you to show me what you would like me to see. I cannot know the ways I wish to grow, for I have yet to feel them. It is you who guides me down the thin trail of perspective and memory. Então, minha filha, o que você sente por mim? Esses aspectos que eu tenho trazido pra você, eu machuquei todos eles. The vessels are shaped by memories of you, but their impulses are drawn to the edge of the long quiet. To them you are a gate to something more, and any hurt you've caused them is understood as a fair price for freedom. But they are only thoughts and perspectives. They are not me. The wounds they've suffered carve texture around my heart. Without them, I would be as I was before. I would be alone and without sensation. I could not feel the joy of having you by my side. Se eu tô dizendo um aspecto, se eu decidir ficar aqui pra sempre, quando eu volto é como se uma parede invisível me cercasse, porque eu não consigo fazer as mesmas coisas que fiz antes. Sabe que no final de tudo, quando eu terminar, vou matá-la. Vou falar só mais isso. Se eu não quiser trazer mais um aspecto pra você. Se eu só ficar aqui pra sempre. Then we will remain here as we are now, barely finished, damp, cavernous. Você não precisa esperar. Isso aqui é pra eu fazer? Esperar. If you need time, then I'll wait with you. Esperar pra sempre. Não precisa esperar. Tá, tô pronto pra voltar. I will long for your return, but it will give me time to reflect on what I am. We will meet again. Um coração gentil, leve a donzela para ela. You're on a path. Agora eu vou matar. Cadê? Demais, sempre quis acabar com a monarquia. Viva a revolução. Spirit. You make your way up the shore. A warning. Consegui. Pegar o punhal. Agora ela vai falar mais grossa comigo, eu acho, né? Good. Oi? You're still listening to reason.
You walk Ela down the tá meio stairs puta já. and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Nananina não. Pois é, você me pegou. Eu tô aqui pra te matar. O quê? Não, de jeito nenhum. Por que eu faria isso? Controlar o nervosismo é avançado. You step forward, your grip on the blade tightening as you steel your resolve. Oh? No talking then? Fine. What even makes you think you can kill me? I'm probably chained up in this basement for a reason, right? And if that knife is the only weapon you have, you'll have to get close enough to use it. So, you should just drop it. Best not to risk finding out what I can do. She's unarmed. If you hesitate now, it'll be too late. End this. Eu não vou soltar o punhal. Sinto muito. Só não podemos só conversar? Não tenho certeza que ela não está armada? Ifá. You lunge forward without a moment's hesitation. You feel flesh easily give way and Mas que foi? to see your blade already sinking deep into her heart. Oh, this is it, isn't it? I'm almost embarrassed. I should have seen that coming. But I have to wonder, do you actually believe this was enough to kill me? Você tem penas mesmo. É verdade, né? Eu não reparei. Quer dizer, eu olhei, mas eu só me toquei agora. She's convinced she can't die. Yes, even as she lays there dying, she entirely believes herself to be alive and well. But it's over, isn't it? She stopped breathing moments ago, that arrogant look still plastered on her face. But is it over? Really over? Claro que não, foi fácil demais. É claro que sim, ela morreu. Eu não tenho certeza, sinto que ela deve ter algum tipo de truque na manga. Claro que não, foi fácil demais. It's over. Don't get all worked up. We should make sure. What's the harm in checking for a pulse? I really don't think you should do that. And why shouldn't we? Is there something you're not telling us? I've told you everything that's happened with complete accuracy. The princess is dead. Your blade pierced her heart. There's no coming back from that. Remover o punhal, verificar o pulso, você tem razão. Ela morreu. Vamos sair logo daqui. Yes, exactly. It's over. With your work done, you make your way back up the stairs, closing the door to the basement behind you. Why do I feel like we've done something terrible? You did kill someone. Greater good or not, something would be very wrong with you if you didn't feel at least a little bad. But it was for the greater good. One of these days that will sink in and help ease your guilty conscience. But that day isn't today. Let's just get out of here. You open the cabin door, ready to return to a world saved from certain doom. Only, a world saved from certain doom isn't what you find. Instead, what you find is nothing at all. Where a lush forest stood mere minutes ago, the only thing in front of you now is the vast emptiness of some place far away. What happened? Everyone is fine. It's just that you and the cabin are now far away from them. Don't worry. You'll be safe here. This is good. Everyone is happy. You'll be happy. Bela porcaria, eu quero sair. Ah, tudo bem. Eu meio que esperava um final melhor por salvar o mundo. This isn't an ending. In fact, now that the princess has been slain, endings are a thing of the past. No. This is the beginning of eternity. Your reward. This is what's best for everyone. Trust me. Time passes. You can't be sure if it's days or months or years or even decades. It's all a wonderful, boring blur. You've never been happier. Psst. Hey. We're not just gonna stay here forever, right? É claro que estamos. Eu gosto daqui. Você não viu o narrador? Eu estou feliz, nós estamos felizes. De jeito nenhum. Você tem alguma ideia de como sair daqui? I do. But you're probably not going to like it. The blade. We can use the blade to get out of this.
I can hear everything you say, little voice. There's only one thing it would want you to use that blade on, and I'm afraid that thing is you, dear hero. He's right. It's the only way out. Do you hear that? Do you not? There's more for us to do. The only way for us to do it is to take that blade and use it. Don't you dare. Será que usar o punhal não acabaria nos matando? Nós não acabaríamos mortos? Qualquer coisa pra se tirar desse inferno. Tem razão, não gostei dessa ideia. Eu vou ficar por aqui mesmo. Qualquer coisa pra tirar desse inferno. Thank you. I made this happy little place for you. Is this not a good enough reward for saving the world? An eternity of bliss? You ingrate? Fine. Whatever. For the first time since time stopped meaning anything, you throw open the door to the basement and walk down the stairs. The princess's body is dust and bones, though the blade you used to slay her is still as pristine as the day you first held it. You pick up the blade, you stab yourself, and you die. The end. Nice knowing you. O Espectro. You're on a path in the woods, and at the end of you're here to... Seu cretino, dessa vez não escapa, não cai mais seus truques. My tricks? What on earth are you talking about? We've just met for the first time. If he doesn't remember what happened, then maybe it's best to keep it that way. That's fine. It wasn't very hard to kill her last time. We'll just do it again. Well, if for whatever reason you're going to insist that this has happened before, at least your heart's in the right place. Tá, prosseguir tá acabando, vai. A warning. Before she won't. Ela não será problema. The interior of the cabin is cold. A soft odor of dirt permeating the air. Cobwebs flutter in the corners. You can hear wind whistling outside, banging the shutters against the windows. Só simplesmente soltar agora ela e foda-se. Is an elegant Ela vai querer me matar. with a pristine blade perched on the edge. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. It feels like no one's been here for a long, long time. Like I've been saying, she's dead. We killed her already. Eu vou entrar só. Não vou levar o punhal dessa vez. The door to the basement groans open, revealing an old banister and a creaky wooden stairwell. Everything is coated in a thick layer of dust, and you can feel it settle into your lungs as you breathe in the stale air. The very building itself feels dead. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. The room below is silent. Nobody's here. Naturally. As much as I appreciate the optimism, you shouldn't be so sure. I guess we'll just have to go down and see. Desci. As you descend the final step, the form of the princess comes into view. A skeletal body, lying in a heap on the floor, its wrist still bound to the wall by a thick chain. Okay, she's definitely dead. It's just like I told you. Before you have a chance to finish your thought, the top of her head appears from underneath the floor. Two deep-set eyes stare up at you, followed by a mischievous skeletal grin. And finally, the body floats up to join the head. Wait, this isn't right. What's going on here? Ghost! Oh. Wow. How absolutely terrifying. What's a ghost supposed to do to us? Oh, it's you. Hiya, Keller. I was hoping to see you again. I have some issues with how our last meeting went. The princess drifts across the room into your Deus. gently running her fingers across your shoulders and down your neck as she circles you. Her touch is cold and ethereal,
formless yet real enough that her icy fingertips send shivers dancing across your skin. So she has a body, and she's right there. We could probably grab her and kill her again, if we wanted to. We don't even need a blade. She looks fragile enough to me. Agarrá-la, esperar para ver o desenho. Vou esperar. I see you don't have that annoying knife anymore. So, does that mean you regret what you've done? Are you here to apologize and make nice? Beg for absolution, maybe? Because I might be interested in seeing a little begging. Então, exatamente o que eu estava tentando dizer na mata. Já aconteceu. Nós matamos. Eu te matei. O que está fazendo desmorta? Você sabe por que voltou? Pode se fazer de vítima. Você me ameaçou da última vez. Sinto muito por ter te matado na última vez. Eu me arrependo do que fiz. Quer que eu morra? Quer que eu me mate só pra me saciar do desejo sórdio de vingança? Sabe que eu já matei antes e não seria difícil repetir o ato. Sinto muito. O que eu posso fazer pra me redimir? Quem queria te ver morta me enganou. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Vamos nos aliar. O que você quer de mim? Se eu soubesse que acabaria tendo de falar com você de novo, eu não teria te ceifado. Também morri e não estou flutuando como você. O que aconteceu? Por que eu sou diferente? Por que você é diferente? Você está morto ou quase morto? O que poderia fazer para me machucar? Após eu te matar, a cabana mudou de lugar ou algo assim. Enfim, não estava mais na mata. O tempo perdeu sentido e eu tive que me matar para escapar. Meu Deus, quanta coisa. Se eu falar, tipo assim, disseram que você se a mata acaba com o mundo, ela só vai falar, ah, você acreditou? Antes de simplesmente me deixar trocar uma palavra com você. Eu falo, Só fala, o que você quer de mim? I just want the same thing I've always wanted. To go home. But this place won't let me go. At least, not alone. I've tried. Before you came back to me, I explored every inch of this place, even the spaces between the walls. But I never found a way out. I always wound up right back here. Maybe we should just leave. If she can't get out on her own, then why do we have to do anything? We could probably walk out right now and everything will be fine. Hasn't got out and can't get out are two very different things. That'd be dull anyway. It's more interesting if we make a choice. But you can come and go as you please, can't you? So, let me hitch a ride. After all, you own me. Tô vendo sustinho. Absolutely not. Is she asking if she can possess us? She is. And I hope I don't need to explain why you can't let that happen. It would be catastrophic if she managed to escape this place. And if you let her in, there is very little anyone could do to stop her. Would she be able to see us if we went along with it? Now isn't that an interesting thought? Ele tem bom pinto. Finally bring her face to face with him. I wonder what she would have to say to the one who wants her dead so badly. You won't like how things play out if you go down this path. Seria só por um tempo, certo? Você iria embora assim que sairmos da cabana? Se eu te acolher, ainda manterei meu livre-arbítrio? Antes de dar o meu aval, precisamos conversar sobre o que acontece depois que você sair daqui. Disseram que você acabaria com o mundo. Ótima ideia, vai em frente. Deixar a Princesa possuir? A resposta é não voltar. Preciso pensar a respeito.
Seria só por um tempo, certo? Você iria embora assim que sairmos acabando? If I'm able to. But for all we know, that's not how it works. Maybe I'll wind up stuck with you for a long, 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 long time. Don't much like the sound of that. It's crowded enough in here as is. Já tô na rotação The máxima, best way mano. to trap her for good. Doesn't seem like it would be very easy to end the world from inside someone else's body. Ele tem um bom That is pinto de a novo. very dangerous train of thought. Se eu te acolher, ainda manteria meu livre-arbítrio? Sure, why not? That doesn't sound very reassuring. I can't believe you're even entertaining her right now. I mean, just look at her. Do you think she has good intentions for her murderer's body? Of course she doesn't. Eu já morri uma vez, eu vou fazer o quê? Bora. The princess swims through the air in front of you, pausing for a brief moment as her dark-rimmed eyes stare deeply into yours. There's a hunger in her gaze. You're really trying to make it up to me, aren't you? Thanks for being a pal, killer. I mean it. What are you doing? Don't just let her in. How many times do I have to tell you? See you soon. She rushes forward and then she's gone. A sharp chill spreads across your body. It starts in your chest, a freezing numbness flowing out from your heart, all the way down your limbs, your mind growing cloudy and confused as it settles over your very soul. I'm not sure I like this. Can we get a do-over? Podemos começar? I'm afraid it's too late to stop now. The numbness gives way to a stabbing pain, your muscles twitching and convulsing violently, each involuntary movement causing more waves of agony to ripple across your body. You collapse to the floor, and everything goes dark. Come on, you've got to get up. I know everything feels heavy right now, but we still have to get out of here. Your eyes flick back open as you get your bearings, your vision swimming as... So this is what it's like to be you, huh? Disembodied voice narrating your every move? Ai, ela tá escutando ele! Agora eu quero ver. So, it doesn't work like that for you? Clearly it doesn't, or she wouldn't have commented on it. All these shards of broken glass on the floor, are they also supposed to be you? Hey, I'm not a shard of broken glass, It's okay. You can finish your thought. I'm a voice? I'm me is what I am. Who cares what we are? We exist. That's all that matters. You don't have to fight. We'll all be out of here soon. Boa noite, meu streamer favorito. E aí, Pato? Nem começa com graça. Voltei do ban, hashtag mulher depressa. Nem comece. Buenas noches. No, it matters. What we are matters. If I'm a shard of broken glass, then that raises some questions about certain other voices in here too. Já pode? Vai tomar de mês. I'm clearly the same thing you are. Vai tomar de mês. They're not listening to me. Do they not listen to you either? No, I'm not talking about you. I'm talking about him. You don't need to know what I am. You just need to know that I'm different from you. More important. Nossa. Nossa. So, you're the one who pulled the strings and made me dead. I can tell you don't belong here. Que é esse game You're aí? there, like Calma the aí. shape of something left behind. You're more of a memory than a person. Esse aqui é um jogo que é tipo assim, o nome do jogo é Mate a Princesa, onde a gente começa no meio de uma floresta com um cara narrando, um narrador basicamente contando o que tá acontecendo. Ele fala que a gente tá na floresta e que a gente tá indo em direção pra cumprir nosso objetivo, que é matar a princesa. Só que aí o jogo ele dá várias opções pra eu
E tem outra entidade que é a voz do herói, que eu até agora não entendi o que é. Que é uma outra personificação dentro do meu ser. Que conversa, que os dois ficam conversando juntos comigo, assim. E eu converso com eles, assim, tipo, eu questiono, tipo, pô, eu falei pro narrador, pô, mas por que eu tô indo matar ela? O que ela fez? Aí ele só fala algumas coisas, né? Ele não fala, ele fica sempre enigmático também sobre alguns motivos, né? Ele não me falou por que eu vou matar ela ou como que ela vai... Ele só falou que ela vai causar o fim do mundo, tá ligado? E aí ele não fala como, ele não fala nada, ele não fala como que ela pode fazer, ele só fala, tipo, vai acabar com o mundo se você não matar ela. E aí o jogo ele me dá várias opções, basicamente, de ou eu matar ela, ou eu não matar, ou eu deixar ela lá e ir embora, ou eu não ir pra cabana, ou eu ir simplesmente... Aí o jogo é isso, aí no caso eu fiz o primeiro... Aí são várias escolhas, né? É basicamente um jogo em que, tipo assim, tem que o jogo ele vai... Você vai progredindo no jogo fazendo vários finais, basicamente chegando no fim de várias linhas, basicamente. Aí é isso. Aí, tipo, até agora eu não sei se a princesa é uma pau no cu ou não é. Basicamente jogo de maluco, exato. Nesse momento, o que tá acontecendo? Eu já fiz o final, o meu primeiro final que eu fiz, eu cheguei pra conversar com ela, e aí eu falei, tipo, pô, não, acho que eu não vou matar ela não, acho que eu vou deixar ela aí, pra aí eu vou pensar mais um pouco, vou deixar ela aí um tempo. Só que aí eu me arrependi, voltei pra matar ela, ela me matou. Aí depois eu não tive nem escolha, ela tava tipo toda poderosa lá, eu só tinha escolha de me ajoelhar pra ela e servir ela. Aí esse foi o primeiro final que eu fiz. O segundo eu cheguei sem arma nem nada lá onde ela tava presa e só fui libertar ela e tudo mais. Aí eu consegui libertar ela, só que aí o narrador ele tomou conta do meu corpo porque ele falou, não, você vai matar essa porra. É, o final do gado. Eu cheguei. Que é o final o final do gado é o primeiro, que eu virei gado dela. O segundo também. Aí o segundo eu cheguei lá e falei, tipo assim, não, vou libertar ela só. Aí eu botei pra libertar ela e o narrador tomou conta do meu corpo e tentou matar ela. Só que eu fiquei resistindo pra ele não matar e aí a princesa foi lá, pegou o punhal da minha mão e me matou porque eu tava sob o controle do cara. Aí eu voltei de novo é porque são sempre 2 ciclos. Cada linha temporal são 2 ciclos, basicamente. Por isso que eu volto, que eu tô falando, eu voltei. É porque no segundo ciclo. Aí no segundo ciclo eu fui lá e botei o que eu só porque eu de novo que eu queria soltar ela só e foda-se. E aí eu consegui soltar ela. E aí a gente saiu juntos, felizes, apaixonados e tudo mais. Aí esse foi o segundo final. Aí agora eu tô no terceiro, que eu cheguei, falei, vou fazer o que o narrador quer, vou só chegar e vou matar ela e foda-se. Aí eu cheguei, matei... Esse já foi o final do gado romântico, exato. Aí agora eu tô no terceiro, que eu tô fazendo o terceiro, que eu cheguei e matei ela e foda-se. Aí eu matei ela... Só que aí no momento que eu ia embora, simplesmente não tinha mais mundo. Não tinha mais floresta, não tinha mais pra onde eu ir. Eu tava preso na cabana. E o cara falou, agora você tá muito feliz aí você tá muito feliz, você vai ficar aí pra sempre. Olha que legal, essa é sua recompensa, a eternidade preso na cabana. Aí eu falei, vou ficar aqui porra nenhuma. Aí eu fui lá e me matei. Aí agora eu voltei. E a princesa. E eu voltei no segundo ciclo. E aí eu cheguei e a princesa já tava morta, né? E aí. Só que ela aparece como um fantasma. Só que ela falou que ela, tipo assim, ela tava tentando sair da cabana como o Espectro, não conseguia, ela sempre voltava pra cá. Aí ela pediu nossa ajuda pra poder sair daqui, né? Falando que a gente devia pra ela, só que aí ela teria que entrar no nosso corpo. Aí eu tô nessa parte, eu deixei ela entrar porque o narrador me enganou, falei, foda-se, vou tirar essa menina daqui de novo.
Aí ela entrou no meu corpo, o fantasma dela. E agora eles estão conversando. E agora ela tá conseguindo ouvir também as vozes que eu tenho na minha cabeça. Então ela tá dialogando com o narrador e com as minhas outras duas vozes. E comigo também. Esse. O final, os fantasmas se divertem. Que agora eu vou tirar daqui dessa porra. Então foi você que mexeu os pauzinhos pra me matar. Vejo que não é daqui, mas também não chega a ser de lá. É como se fosse uma coisa abandonada. Você é mais uma memória do que uma pessoa. That's rude. You're kind of like me, actually. I'm just going to ignore her. You push yourself off the ground. The princess is nowhere to be seen. Obviously, she's nowhere to be seen. Because I'm in here with all of you. Everybody knows that. I'm setting the stage. The room is empty. Com todo respeito, que jogo de perturbado, mas é bom. And all-round foolish Essa é da hora. You don't have to let him get to you. You're better than that. You're starting to make things right. This is infuriating. Just whatever you do, you can't leave this place. It's not too late to fix this. Probably. Não consigo raciocinar, tem barulho demais. Sair do porão, foda-se. Your legs, weary with the weight of the princess's spectral form and clumsy with the cold that still pervades them, stumble towards the stairs. Faltou mencionar a criatura divina que te manda de volta no tempo para você criar princesas diferentes e então absorvê-las. Exatamente, tem isso. A cada final de ciclo, a cada final de linha de tempo, eu vou pra meio que um espaço vazio, um limbo. Basicamente, eu vou pra um limbo onde tem uma criatura que tem a forma da princesa, só que parece uma criatura divina de certa forma. E aí ela basicamente ela pediu pra mim pra eu ir fazendo os outros finais, né? Pra eu criar várias princesas diferentes, assim. E pra ela absorver, e tipo, eu não entendi muito bem qual que é o objetivo dela com isso. Aí tipo, cada vez que eu volto pra ela, eu faço mais perguntas, entendeu? Pra tentar entender o que tá acontecendo. I'm just trying to get home. You don't have to act like it's the end of the world. But that's exactly what you leaving this place is going to be. Mas eu não entendi o objetivo geral do jogo. Você tem que descobrir. Você vai descobrir ainda. Exato. Tipo, é que o objetivo do jogo. O jogo ele te bota a gente também não, exato. O jogo ele te bota já, tipo assim, vai lá matar a mina. E eu já cheguei perguntando, pô, mas por que eu tenho que fazer isso? Mas eu não sei. O cara só manda. Por isso que eu fui fazendo primeiro o que eu faria, né? Aí, tipo, não. Eu quero conversar mais com ela pra tentar entender o que tá acontecendo pra saber se eu tenho que matar ela ou não. Aí eu não tive opção. Aí eu vacilei e ela me matou. Aí na segunda vez... Aí conforme eu vou fazendo esses outros finais e tudo mais, eu vou conversando com ela, conversando com o narrador, conversando com os outros personagens e conversando lá com a entidade toda vez que eu termino, vou descobrindo mais coisas pra tentar entender. O objetivo é esse, é tentar entender o que tá acontecendo. Por que ela vai destruir o mundo, o que é ela, o que é aquela entidade, o que são essas vozes na minha cabeça, o que sou eu. Esse é o objetivo, assim, basicamente, do jogo. You don't know that. I do. Wait, if she has a home to go back to, doesn't that mean that her leaving won't end the world? Que loucura. It doesn't mean that at all. It could mean that wherever her home is, it's outside of the world. Yeah, but it has to be somewhere, doesn't it? And if it's somewhere, then it's part of the world. I suppose it's all a matter of perspective. Where does the world end and something else begin? Does the destruction of one open a door to another? Or is it the same world reborn? Eu já tá filosofando demais, quero sair logo. The inane conjecture of meaningless little voices, your body continues its ascent up the stairs, staggering through the open door. For how much you hate her, you aren't doing a whole lot to stop us from leaving this place. Maybe the bossy one doesn't actually hate me.
Maybe he even likes me. Or maybe he just knows that he's been in the wrong. Maybe he's trying to make amends too. Not at all. I'll have you know that I do hate you, and I will continue to hate you for as long as I am able. É que, tipo assim, eu ainda não entendi muito bem, mas, tipo, ó, eu basicamente, tipo, a chance de descer narrador ASMR é bom mesmo. As vozes de todos são muito boas até. Também a dicção dele, né? Mas, tipo assim, o que acontece? Eu chego na parada e já com duas vozes e eu. Então são três sujeitos. Que no caso é o narrador, a voz do herói e eu. Tipo assim, o narrador é o cara que ele tá contando as coisas que vai acontecendo e ele que me bota no bagulho e fala pra eu, e ele fica o tempo todo falando pra eu matar a princesa e eu não fazer o que ela quer. E não ajudar ela e tudo mais. Ele fala, tipo, mano, mata ela, foda-se, faz o que eu tô falando, porra. O narrador é esse personagem. Tem a voz do herói, que eu não entendi muito bem ainda o que é, mas eu acho que ele é tipo a voz do ser que eu estou no momento. É tipo, porque eu não sei se eu sou o cara, eu sou tipo meio que uma entidade que faz as escolhas só. Pelo que eu tô entendendo é isso, eu não sou um ser que tá ali, que nem o corpo que tá aqui não é meu. Eu só faço as escolhas de que esse corpo vai fazer, mas não sou eu, entendeu? E a voz do herói é basicamente o corpo realmente do cara lá que ele tá olhando, fazendo essas escolhas e essas ações, e ele tá tipo só comentando o que ele tá achando do que a gente tá fazendo. Do que eu tô fazendo, né? E tem uma quarta voz. Tem um quarto sujeito que é o sujeito da vida do ciclo passado. Então, tipo assim, que nem no ciclo passado eu matei a princesa, foda-se. Eu nem escutei ela nem nada, só dei e matei, foda-se. E aí depois que eu percebi que eu tinha sido enganado e tal, não sei o que, meu personagem se matou, né? Se matou, e aí no segundo ciclo se como é que fala? Personificou a quarta voz, que no caso é a voz do apático, que é o cara que é meio que foda-se. É o cara que é foda-se, ele é tipo meio que uma espécie de psicopata, assim, ele não liga pra nada. E é por conta do quê? Que eu matei a mina simplesmente a sangue frio e dane-se, entendeu? Na passada, por exemplo, que eu salvei ela e tentei pedir que o narrador matasse ela, personificou a voz do apaixonado. E no primeiro lá eu nem lembro. Eu acho que era a voz do derrotado do primeiro, porque ela me deu um pau e me matou. It's just the weight of it all. It's too much for me to do anything other than describe and dictate. And whine. This body wasn't made to hold you and the princess. If you want to renege on your cataclysmically terrible decision a minute ago, well, you're the only one that can make that happen. Tá, eu posso pegar o punhal, eu vou sair. You continue slowly to the door, your feet like lead dragging across the floorboards, growing heavier with each step. We're so close. Thank you, thank you, thank you. If we get out of here, I won't even care that you murdered me anymore. You lift your shaking hand and rest it on the door handle, but you pause before you open it, exhaustion sapping what's left of your will. Was exhaustion really the best you could muster up? It's over. There's no use stalling. Let's see what happens next. Shit. But exhaustion wasn't enough, was it? The handle clicks as you twist it, and then the door groans open. You collapse to the ground, you and the princess, free from the confines of the cabin. As you exhale from the effort, you look up and see... yes? Nothing. He's gone, and so is everything else. So we did slay him after all. He had it coming, I suppose. But what about us? Are we just stuck here in
nowhere forever. Did taking her out of the cabin really end the world? We're still here. Yeah, but that thing you said earlier... Será que o espelho vai aparecer de novo? Not part of the world anymore? Are we in some world that exists after the world ends, or on top of the other world but not in it, or have we never been part of the world? Okay, I've heard enough from these two. Let's see if I can pop out. Caroneira, aceite uma passageira e leve-a até a liberdade, é isso? Até o destino. Você sente uma leveza no tórax enquanto um par de olhos emerge do corpo e olha pra você. You actually freed me, didn't you? I'm outside. Thanks for giving me a second chance, Phil. Don't mention it. I think this was where I meant to be. E aqui que acaba o ciclo. Where does she go? Should we try and find her? Is that a mirror? Você sempre fica com medo, não é seu fim, tá? Aproximar-se do espelho. This doesn't feel right. Ignore him. You have to look. Olhar. Tô cada vez mais derretido. Não, agora eu tô fudido. Você definhou. Você se encontra no silêncio inabalável mais uma vez. Você está na cabana. Aproximar-se dela. I am a growing chorus of contradiction. A mass of tides ebbing and flowing all at once in more directions than my attention can bear to hold. To look at any one is to shift them all into something new, and to look away is to reshape them yet again. All of me is changing, and yet the rest of me is still the same. Você não pode ser uma contradição. Contradições não existem. Como você aguenta ser uma contradição? O que você acha desse aspecto? This one is vaporous. She is a dream of a life she could never have, but that longing has given her so much capacity for kindness. She will make for a yearning heart. Do not mourn her. She will finally be able to hold what she never knew. Já chega essa conversa pretensiosa. Tudo que você fala parece ser um enigma. Será que pode me dar uma resposta direta? I'm sorry. Words are difficult for me. They never fully leave what I wish to say. If you do not like my answers, then you need not ask me questions. Ai! The vessels you choose to bring me carry far more meaning than anything words could say in the spaces between. Toma! Você não pode ser uma contradição. Contradições não existem. And yet my waters flow and my streets bustle. There are no words that can describe me into non-existence. There is no logic that can bind my multitudes. I am everything that you have known me to be, but I am also none of it. Como você aguenta ser uma contradição? As easily as you can stand to be you. You are like me, even if you have chosen not to look at the corners of you that do not fit. Even if you have chosen to ignore the brilliant contours of your soul. Não importa quantas vezes eu volte, pelo menos um de nós sempre se machuca o outro. Isso não afeta, não a torna pior. It changes me, but it doesn't make me worse, nor does it make me care for you any less. Does it make you worse? Do you resent me?
Sim, odeio você. Você está me torturando, acho que te odeio. Só quero ter que tudo isso pare. Não tenho nenhuma opinião sobre o assunto. Não, acho que não. Tudo parece tão distante assim que fico perto de você. Pelo contrário, eu acabo gostando mais de você. Não sei o que isso diz sobre mim. Só It isso. says that your heart is gentle, that even in the darkness you are guided by compassion. Você sabe que no final de tudo, quando tiver terminado, eu vou matá-la, certo? Não, não vou falar isso. Você sabe que você sabe o que acontece com mundos que deixamos para trás? My perspectives are shadowed. You have seen what I have seen, just as I have seen what you have seen. The angles of my vantage do not offer me hidden truths, and my attention is turned inward, except when you are here with me. Perhaps this will change when our work is done. Você continua sem ter preferência por nenhum aspecto específico? I care about your gifts, but I have no preferences to burden you with. Even if I did, I would never dare to tarnish our relationship by assuming myself above you. Então não tem nenhuma preferência sobre como você gostaria de mudar ou crescer? The tides do not dictate where they are pulled. A river does not dictate its outlets. My gift to you is to let you choose your path, and my task is to treasure the gifts you bring me. Quantos aspectos ainda preciso trazer pra você? We will know when we near our destination. Tá, tô pronto pra voltar. I will be here when it is time for us to meet again. Eu vou tentar só ir embora. Um coração desejoso, leve o espírito You're para on ela. the path. You're here. Eu vou embora, foda-se. Cadê? Dá minha volta e ir embora. Seriously? You're just going to turn around and leave? É, Do you even know where you're going? sim, eu definitivamente sei pra onde eu tô indo. Tudo bem então, nossa, que persistência, vou estar acabando assim para a princesa. Tudo bem, eu vou estar acabando conversar com a princesa, talvez eu sei ela, talvez não, acho que eu vou ter que descobrir. Sim, eu sei definitivamente onde estou indo, de jeito nenhum. A única coisa que importa é onde eu não estou indo. Que é a cabana, eu não vou até a cabana. Na verdade, não me importo nem um pouco com o fim do mundo, eu recebo de braços abertos a alvorada de uma nova era. Vou sair andando na direção contrária agora. Procurei silenciosamente a trilha para longe da cabana. Eu não me importo com o fim do There won't mundo. be a new dawn if the world ends. There'll just be nothing forever. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Good. What we're being asked to do here is wrong. Better to wash our hands of this whole situation than to take part in it. Ignore that annoying little voice. He doesn't know what he's talking about. That's Volta a câmera, verdade, perdão. It looks like this path Valeu. also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Dar meia volta de novo e ir embora. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, Eu não ligo, eu não vou assassinar uma princesa. Ótimo, talvez todos devessem morrer. É o que merece por me jogarem no meio de uma mata e me pedir para assassinar alguém por eles. Eu não vou assassinar uma princesa. killing is such a gauche phrasing and completely ignores the bigger picture. Your task is to slay the princess because she's terrible and she's really got it coming to her. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Oh, would you look at that? You're at the cabin again. Now, I'm not normally one for superstition or astrology, but I have to say, it seems like the universe itself is doing its best to bring you to your fated confrontation with the princess.
Não adianta lutar contra isso, adianta? Eu preciso entrar na cabana. Ah, é mesmo? Bom, acho que vou andar em outra direção de novo. Na verdade, eu vou continuar caminhando pela natureza até encontrar um jeito de sair daqui. There's always a choice. Let me tell you right now that you're making the wrong one for pretty much everyone who's ever lived, as well as for everyone who ever will. And here we go. As you trudge into the woods, something strange starts to happen. At first, it's little flickers out of the corner of your eyes. Glimpses of familiar wooden structures through the leaves. But as you focus on your surroundings, you start to realize that those flickers weren't just a trick of light. In every direction, there is a path and a cabin. And not just a cabin, the cabin. An infinite fractal of paths and cabins desperately trying to draw you back to where you need to be. Wait, what's going on? You're too stubborn for that, aren't you? It doesn't matter how many paths or cabins appear around you, you're just going to do whatever you can to shirk your responsibility because you care more about irritating me than you do about the fate of the world. You've doomed us all, you know that, right? But of course you do. Otherwise you wouldn't just wander off into the forest in search of certain death. You lose track of just how long you spend aimlessly tromping through the wilderness. But it's not like any of that time spent lost in the woods really matters, because it isn't long before the world ends and everyone dies. A Estranha. You're on a path in the woods. And at the end of that path, you're here. Só se fez só ir embora de novo. Se não posso fugir da cabana, então ficarei aqui mesmo na mata pra sempre. You have already committed to my completion. You cannot go further astray. Ah, cara. Sim, entendi. Vou até a cabana. A warning before you go any further. Tem o pó do muro! She will lie, she will cheat, and she will do everything in her power to stop you from slaying her. If we're stuck going in there, maybe we should believe her. Maybe she isn't a liar. Ignore him. He's just being difficult for the sake of it. Let's keep an open mind. Consegui até a cabana. The cabin interior is wrong. A confusing patchwork of many cabin interiors, all projected across what's almost the same space. But it's all shifted. An inch here, a foot there, Nossa, que estranho. such that the seams are never quite visible enough for the place to make any sense. The only furniture of note is a plain table, its legs all the wrong lengths. Its material devoid of feature. Calma aí. Perched on that table is a pristine blade. Ai. A única mobília digna de nota é uma mesa comum com pernas tortas e acabamento irrelevante. Em cima da mesa há um punhal imaculado. The blade is your implement. If he wants us to take it, maybe we should just leave it to collect dust. Or better yet, grab it and throw it out the window. What good is a knife against a world-ending monstrosity anyway? Boa ideia. We're taking the knife. Have you seen this place? We have literally no idea what to expect and no idea what we're dealing with. I've already told you what you're dealing with. You're dealing with a princess. How many times do I have to explain this incredibly simple and straightforward premise? You can't just say that. And when everything here is so wrong.
Listen to me. My job is to describe facts as facts and to guide you through your job, which is to slay the princess and through that action, save the entire world. And if you're going to slay her, you cannot let fear creep into your heart. You cannot lose yourself before you even get to her. Oh, you've piqued my interest. What's going to happen if we lose ourselves? Nothing, because you're going to pull yourself together. Just ignore the stressful geometry and stay calm. How? Even if we closed our eyes, you're constantly describing it to us. I'm not going to stop doing my job, so you're just going to have to get better at yours. And quickly, if you don't mind. Yes, take a deep breath. I'm all for getting under his skin. Os caras vão ficar discutindo, It's velho. fun if we shrivel up into a ball and go insane the first time we see something weird. What you're seeing here is obviously real. Just accept it and go with the flow. It really isn't hard. Okay, I'm fine. Good. Now, whenever you're ready, we're all waiting for you to complete a very important task. Pegar o punhal, aproximar-se do espelho. Você não falou nada sobre o espelho na parede. Ooh, we should look at ourselves. Wouldn't that be fun? You won't be looking at yourself because there isn't a mirror. There's the table, the blade sitting on the table, and the door to the basement. There's nothing else in here. There's definitely a mirror. There isn't. You insisting it isn't there just makes me want to look at it even more. Por que você mentiria sobre isso? O que você tem a ganhar? Também quero ver meu reflexo, quero ver o quão bonito eu sou. Por que você mentira sobre isso? O que tem a ganhar? Exactly. Why would I lie about something so meaningless? What good would a mirror even do? That you waste time preening yourself instead of doing what needs to be done. Então, porão. The door to the basement creaks porra! open, revealing a web of branching staircases all built from unidentifiable materials. Nothing here seems to belong, and the closer you examine your surroundings, the more confused you get, your head throbbing with the effort of making sense of this place. None of the stairs even seem to go anywhere, let alone down. The air here has a sickening, almost sludge-like miasma to it, the kind of indiscernible quality that comes from the blending together of every scent there is at once. An odour that is simultaneously everything and yet the sum of it all coalescing into a thick, nauseating nothing. If the princess lives here, slaying her is probably doing her a favour. Her voice, a disquieting collage of tone and personality, drags up the stairs. Hello? Hi. What are you doing here? Are you here to kill? No, thank you. Oh, don't be such a baby. I don't want to do this. Let's just turn around and leave. This feels wrong. This feels like a trap. Like whatever we do, we're gonna die. We don't even have a weapon. Ai, cacete. Perdão. But we already tried turning around and leaving, didn't we? And he threw up a wall. No way to go but forward. And whatever choice we make, whatever she is, we know one thing for sure. Peguei de novo. Tá maluco. Rinite tacadaça. And what's that? That the fate of the world hinges on your success? There'll still be plenty of ways to ruin his day. Porra!
Ir pela escadaria inóspita à esquerda, ir pela escadaria central e pela escadaria macia à direita. Eu vou na macia da direita, né? Macia. You step to the right. The path feels soft and reassuring against your feet. The stairs almost seem to cradle you as you make your way down, like they're guiding your heels from one step directly to the next. You barely have to extend any effort to descend, the stairway doing most of the work for you. You don't feel like there's any concern that you might slip or tumble or lose your way. But the further you go, the deeper you sink in. First, it's like a lovely plush carpet, your toes digging down and barely hitting any resistance at all. But soon enough, you're fighting just to keep your knees from sinking out of sight. The softness threatens to swallow you whole, to wrest control of your body and surround you in a false ethereal bliss, pretending to save you from the cruelties of choice and consequence. It's slow going, but you manage to fight against the overwhelming urge to fall back into comfort and nothingness, the very struggle to continue forward consuming your every thought. You slowly lose sense of yourself the further you go. Time disappears, and you can feel yourself begin to untether. Physical sensations dull and then vanish, until the only things experienced are the endless repeating patterns and emotions of the journey, a continuous march forward to a death. Consumption and betrayal, skepticism and blind devotion, rivalry and submission, terror and longing, pain and unfamiliarity. Acontecendo, At the pô. heart of it all, an emotion that can only be described as... Are you okay? Oi, meu Deus do céu. Caralho, nossa, calma aí, véi. What the hell was that? What happened to us? Viado. Nossa, a minha espinha gelou muito. Nossa, eu senti um raio, assim, ó, toma. A minha espinha gelou muito. Nossa, eu senti eu senti um puta calafrio, velho. Eu não tava esperando isso. I feel so strange. Like I'm fundamentally different, but also still the same person I was at the top of the stairs. Oh well, that was the trip, but now it's over. Time to get back to our old devilish ways. The princess, eyes bright but otherwise shrouded in darkness, watches you impatiently from the other side of the basement. Don't forget why you're here. And why are we here again? In case you weren't listening, I'm afraid I lost myself on the way down. You're here to... He's just being an ass, we remember. Though I'm still not sure if we should trust you. Let's talk to her for a bit, try and get our bearings. She seems... normal. Sinto muito, não percebi que eu tava aqui. Qual é o seu nome? A descida pra cá foi estranha, tive a sensação de que me dividiram, depois me reintegraram, sabe explicar o que aconteceu? Até onde eu sei, você está preso aqui, sabe por um motivo, sabe por que está aqui embaixo? Eu vi que você é uma ameaça no mundo, eu fui enviado pra matar você. Sinto muito, eu não percebi que tu tava aqui. That's okay. Sometimes I forget where I am too. The shadows recede, revealing the princess's face. She's beautiful. She's so warm and friendly. It's deception. Don't buy into it. How strange. So, why are you here? As the princess speaks again, it's almost as if she fractures. And where there was once just one of her, there is now another. Meu Deus. We can do that? I don't like this. It's those cabins all over again. Can we put her back? Again? Have you been here before? Should we tell him? Nah, let him stew. Right, I'm telling him. Yeah, we've been here before, but we never went to the cabin. We just turned around and left until... It's hard to describe. Until the only thing we could see was the same cabin going on forever. And then you told us that the world ended and we died. And then we woke up and I'm pretty sure you're familiar with all the rest of it.
É mais fácil vou deixar o bagulho aqui do meu lado. Não vou ficar precisando levantar toda hora. It seems to me like you saw something you weren't supposed to have seen. If only you'd listened to whatever words of wisdom you were given in that other reality. But what's done is done, isn't it? Whatever you saw last time, unsee it. Whatever thoughts weaseled their way into your head, unthink them. If it's not already too late. You have a job to do here and you need to do it now. Ooh, new plan. Let's see if we can make even more of her. Tem mais versões de você agora. Qual é seu nome? A descida pra cá foi estranha. Até onde eu sei você está presa. Vou tirar você daqui. Vou tirar você daqui, tentar libertá-la. Não sei o que você é, mas não posso confiar em você. Não posso confiar em nada aqui. Deixá-la no porão, buscar o punhal. Tem mais versões de você agora. Not that there's much I can do chained up like this, but I'm the only one down here. So if you need anything, I'll do my best. And what's that supposed to mean? Are you trying to get under my skin? She fractures again. I don't like where this is going. Neither do I. Which is why you need to slay her now before things get more complicated than they already are. How would we even do that? Where would we start? We could always start by retrieving the blade. Can we even leave this place? I don't like thinking about what might happen to us if we have to go back through those stairs. Well, that's where the blade is. If you want it, you'll have to go and get it. I don't think we're going to be able to put her back. Kind of hurts to think about it, doesn't it? It's like everything we say just multiplies her. It certainly looks that way, so please, for the love of everything, stop asking her questions and stop stalling. You're obviously just making things worse. Qual é o seu nome? A descida pra cá foi estranha. Até onde eu sei você está presa por aqui por algum motivo. Eu vou tirar você daqui. Eu não sei o que você é. Tal. Qual é o seu nome? You can call me Princess, if you'd like. Princess. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. None of them have names. Foda. How astute. I told you she was untrustworthy. Assim que eu pra cá foi estranha. Tive a sensação que me dividiram, depois me reintegraram. Só me explicaram o que aconteceu comigo? I don't know what happened to you, but you look like you're in one piece now. But I understand. Sometimes I feel like I'm being pulled apart too. It's so terrifying down here. But at least now Tá muito bom isso aqui, tá muito and I'm bom. not alone either. Ai. We're stuck down here forever, aren't we? There's no way out, and barely a way in. I don't remember what it was like before I was in this place. Why would I know what happened to you? You're not really cut out for this, are you? Why are you even here? Até onde eu sei você está preso aqui por algum motivo. Sabe por que está aqui embaixo? Pelo visto você é uma ameaça no mundo. Você foi enviado para matar você. I don't know why I'm here, but there has to be a reason, right? You don't just lock a princess away in a place like this without a reason. I wish I knew what it was. But you know, right? You have to know. You're the only other person I've ever seen. Or at least the only one I can remember. Don't give me false hope. Please just end this already. One way or another, just do it. É tipo, ela fofinha, ela meio foda-se, tipo... Essa aqui, se eu não me engano, é quando eu vi com o punhal, né? Essa aqui tá normal. E essa aqui tá depressiva.
Ai. Boy, we both know why I'm locked away here. I'm a monster, and the second I get out of this place, I'm going to end the entire world. This is reaching its breaking point. If you don't act now, there will be nothing in here but her. Take a deep breath and focus up. You can do this. But how do we decide what to do? Can there even be a right choice when all of them are so different? Stop overthinking it. Your drifting thoughts have clearly been part of the reason this situation has gotten out of hand. If you're trying to do the right thing, there's only ever been the one option, and that option is slaying her. Just do something. Do anything. Do all of it, if that's what you want. This place is hell, and it's only getting worse. Ok. Wait, that's not right. Go on. You take a step forward. Your foot lands, but it lands different. You experience a firm footfall, a gentle tread, a confident stride. You can feel yourself rupture. The room spins, your perception multiplying in a sickening kaleidoscope as your very self is pulled in incomprehensibly many directions. You find the blade suddenly in your hands. All at once you use it to strike at her bindings as you remain upstairs and slay her and leave her to languish alone. Tá, ok, de repente você percebe que tem problemas. Is this what the end of the world looks like? What an unbearable mess. But this... we can't... Do you not have anything witty to say? I could use a good bit of wit right now. No, I don't, because this isn't fun. How are we supposed to have fun if everything is happening at the same time? It's the same as nothing happening, and nothing is excruciating. Luckily for all of us, nothing and everything doesn't go on forever. The world and the princess collapse in on themselves before it all falls apart. I think he's gone. We were never going to salvage this, were we? What happened to us? What are we? There are parts of us that are dead, and others, they just don't fit. We can feel them moving around in spaces they don't belong. It's all so uncomfortable. Did you do this? Did we do this? Can you pull us back apart? Fix us? We should help her. I think we did this. How surprisingly sincere. I didn't actually think our actions had consequences. It's a little late for regret, isn't it? Please. Tudo vai ficar bem, farei o meu melhor. Não acho que você precisa de conserto. Não, você destruiu tudo, não vou te consertar. Ficar em silêncio. Eu falo, tudo vai ficar bem. E aqui vamos. A ilusão da escolha, quando tudo é possível, nada é. She's gone. Você se aproxima do espelho. Doesn't feel. Yeah, don't look at it. I don't like that thing. Será que eu vou ser várias pessoas agora? Você se destrinçou? Encontrando o silêncio inabalável mais uma vez. There's a word. Do you know it will Ah, eu pulei sem querer. Isso foi você sabe que vamos encontrar lá fora? Isso foi uma pergunta retórica? Você sabe? Quer me contar? Rhetorical. I am not rhetorical. I have only known these spaces, and I have known flickers of the lives you've brought me. Short and violent and full of passion. But all of those flickers end where the long quiet begins. I'm asking you because I cannot know your mind. Do you know what we'll find out there? Tem árvores, estrelas e tem pessoas, eu acho. Pelo menos é pra ter. There is a warmth and sadness in me at the thought of people. Fresh tears on a winter's day. They are not like us.
They do not last. Você acha que alguma coisa é real lá fora? Acha que nós somos reais? We are real. Nothing is an idea that dwells in the absence of something. But nothing cannot exist on its own. And because of that, nothing can't exist. Você tem opiniões sobre esse aspecto? These ones are a contradiction. A winding kaleidoscope of paths and walks. They are stretched into a shape not unlike me, but it is a shape they cannot hold. They will make for a rich and vibrant heart. Vou tirar da frente de novo. Do not mourn them, for they will finally get to know themselves. Você sabe o que vai acontecer quando você despertar? If I did, I would already be awake. Quando você me manda de volta, eu não fico sozinho. Eu tenho algumas vozes que falam comigo, algumas são eu, mas uma delas é outra coisa. Eu o chamo de narrador. E ele quer que eu mate você. Você tem um narrador? Os aspectos tinham um? No, their thoughts are quiet. Do you think your narrator lives in the spaces beyond? Sim, não sei porquê, mas não tenho certeza. Não sei. Não sei. Sim, não sei o que vou fazer quando encontrá-lo. Sim, quando eu encontrá-lo, nós finalmente teremos resposta. Sim, quando eu encontrá-lo, eu vou matá-lo. Sim, mas você vai guardar essa informação pra si. Ai, meu ouvido, pô! É bom estar com alguém cujos pensamentos nunca conhecerei tão bem quanto os meus. Outros aspectos ainda preciso trazer pra você. One, whatever you bring me next will be enough, and then gravity will pull the others back to me. I will be singular. A mais final um? multitude. Se essa última vez tem alguma coisa que eu gostaria que eu te trouxesse? These gifts are a conversation, and each one shows me the contours of your heart. The only thing I want to see is what you choose for me when the thread is fully drawn. Essa é a última etapa que falta para completá-lo, então eu não vou voltar, vou ficar aqui. Estou pronto, vai. The next time I see you, each of us will finally know what we are. I will be here, waiting for you. Ai. Ok, vamos ver o que a gente pode fazer agora. Um coração rico e vibrante, leva a estranha para On a ela. path in the woods. And at the end Minha of the internet path surta ficou is a cabin. fraturada também. And in the basement of that cabin is a princess. Perdi toda a zona. Então, tipo assim, ela falou que só falta mais uma. Ela... tipo assim, até qual parte que Camus caiu pra você? Quando apareceu a terceira princesa presa. Então, eu tinha comentado que, tipo assim, são várias linhas temporais ali juntas, né? No caso, a primeira era ela de boinha. A segunda que apareceu era ela normal. A terceira ela era ela pistola. A quarta que apareceu era ela depressiva. E a quinta ela puta pra caralho. Que é, tipo... maluca da cabeça. Aí... deixa eu só descer minha câmera um pouquinho. Aí basicamente eu fui... quando eu finalmente fui tomar uma decisão pra fazer, eu tomei tipo
5 decisões ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo que ela tava, tipo, partida, assim, várias vezes eu também tava, né? Em cada linha de tempo. Então eu fiz... Então, basicamente, algumas eu matei e outras elas estavam inteiras, né? Porque ou eu livrei elas ou eu não... Ou elas me mataram. Aí a gente achou, tipo, meio que elas se juntaram, assim, em uma, virou um negócio todo totalmente bizarro. E aí eu fiquei lá conversando com ela, eu perguntei do narrador, só que ela falou que não sabia quem que é, o que é. E ela falou que só preciso levar mais um aspecto pra ela, então... Vamos ver o que a gente consegue fazer agora. Você está numa trilha na mata, e no final dessa trilha é uma cabana tal. You make your way up the short path to the cabin. You'll find the princess with a warning. She will love. We're not gonna go. Ignore him. He doesn't. Que susto, cacete. O campeão dos campeões. The interior of the cabin is almost entirely bare. The air is stale and musty. Não vai dormir não? Não vai dormir não? Mas você trabalha. Ai, tô fazendo live, pô. Vai pra lá. Plain wooden table. Perched on that table is a pristine blade. E vê se olha pro chão, ô pavão. O interior da cabana está praticamente vazio, o ar viciado em tal. The blade is your implement. You'll need it if you want to do this right. Oi. Ai. Põe seu instrumento, vai precisar dele se quiser fazer isso direito. Vou sair entrando. Não. Vamos ver o que a gente pode fazer diferente dessa Door to vez. the basement creaks open. Tá, Eu só quero ver como você está. You are? It's been so long since anyone's come down here. I was starting to think they'd forgotten about me. Vou botar com a câmera lá, né? You walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain around her wrist, binding her to the far wall of the basement. Aqui a gente já viu tudo, né? Vou conversar primeiro. Okay. Eu fui enviado pra ceifar você. Aparentemente você vai acabar com o mundo. Será ela na segunda parte? Eu vou tentar fazer isso aí mesmo. Primeiro eu vou conversar com ela falando tipo assim, ó, vim aqui pra te matar. Mas eu queria ver com meus próprios olhos, ainda não sei no que acreditar. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here for so long. That's... How long has she been locked away? Did they tell you how I'm supposed to end the world?
O que você vai fazer sair daqui? Esperar que você pudesse me dizer? Não, mas tenho certeza de que eles têm motivos para manter esse segredo. Não, é por isso que eu não acredito que você seja perigosa de verdade. Sooner or later, you'll learn to trust me. Hopefully it won't be too late when you finally come around. Thank you for believing me. Now, can you help me get out of here? Ainda tenho mais algumas perguntas antes de irmos embora. There's going to be plenty of time to chat after I'm free, but okay. What do you want to know? Não vou matar você, mas não posso simplesmente te libertar, é arriscado demais. E se eu ficar aqui, e se eu ficar e te fazer companhia por um tempinho, talvez assim todo mundo fique feliz. Vou te manter preso aqui embaixo por pelo menos um tempo, por um tempinho. Podemos nos conhecer melhor até eu decidir o que fazer. Muito, pegar punhal. Pode pressão, pega um punhal sem falar nada. Tem isso, né, também, de eu simplesmente deixar o preso aí, né? Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou propor de ficar aqui só, assim todo mundo fica feliz. Se não der certo, eu vou só embora. That seems like a pretty good compromise. I don't think I could bear being down here that much longer. Leaving her alive is too risky. If you don't deal with her soon, she will find a way out. So I'm the only one who liked that idea. One way or another, I'm going to find a way out of here. It would make it easier for both of us if you'd help. But if you don't, I can promise that you'll regret that decision. You have to make a choice. Let's hope for all our sakes it's the right one. Trancá-la, recuperar o punhal, examinar, trancar. I know you think this is some kind of fair compromise, but it isn't. No one wins here. It's a chance we'll have to take. We can make this work if we just stay here and keep watch. No one has to die. Where are you going? You can't just leave me here. You turn your back to the princess and make your way back to the stairs. Fine. Turn your back on me. But it won't be long before I slip these chains. And once I'm out of here, there will be hell to pay for leaving me behind. Slip these chains? She can't, right? Either way, she dropped them. Tá. Ah, que alívio, tá. Não, nós vamos seguir o plano e mantê-la presa. You'll be the death of all of us, but fine. We'll do it your. You close the basement door, locking it behind you and quickly barricading it with the heavy wooden table that once held the blade. Okay, we can make this work. You settle in against the far wall to watch the basement door. It isn't long before you start to drift off, your eyelids heavy with fatigue. But sleep doesn't come. Instead, your rest is broken by a piercing, wailing voice calling out to you from the other side of the door. I know you're still there. Why don't we make things easier on yourself and let me out? It's not like this little door will hold for very long anyways. But it's probably a good idea to try to get back on my good side. She sounds terrifying. Like she's less of the princess you saw and more like something out of a nightmare. Meu Deus do céu. As she violently rattles the door, you do your best to shut her out of your mind. When I get out of here, I'm going to pick you apart piece by piece. I won't forget what you did, and I'll never forgive it. You don't know the kind of enemy you've made tonight. It doesn't sound like she's getting any weaker. No, it doesn't.
Ignorar e dormir. Você pode me ameaçar o quanto quiser. A única coisa que isso faz é aliviar minha consciência culpada. Eu tô com medo. Então tudo isso não passou de atuação, não é mesmo? Você é de fato inocente ou inofensiva? Você sequer é uma princesa, você é um monstro. Não para, cara, não para. Mano, o que eu faço? Eu volto em dormir. Vou dormir. Just ignore her. Maybe the banging and wailing will stop if you just don't pay attention to it. You put the princess's threats out of your mind as best you can and huddle up against the wall. You jolt awake in the middle of the night to silence in the cabin. The ruckus has stopped, and the door to the basement is ajar, its lock broken, and the table shoved out of the way. Where is she? Thanks for helping me get out of that awful basement. Ai meu Deus! Ai meu You try and Deus! stumble to your feet, but as the princess draws near, it's as though your body simply stops working. It isn't all at once. The paralysis comes in waves. First your toes go numb, and then your feet, and then your legs. You lie prone on the floor of the cabin, unable to do anything but witness her approach. Whose side are you on? Yours, of course. But I have a duty to uphold the truth. Lying about the facts of the situation doesn't change them. So helpless. I can take my time with you, can't I? Se a porta da cabana abre pro lado do porão, pra que colocar a mesa na frente? Verdade, né? Porra. She steps Ai, closer, calma. one silent footfall at a time, cocking her head in curiosity as you feel your organs shutting down one by one. Or maybe I can't take my time with you. You don't look well. A little green around the gills. What a shame. If you'd only helped me get out of here, we could have done such wonderful things together. Próxima vida, a voz do burro. Your lungs stop drawing in breath, Ai, and your mano. heart freezes in your chest. You have seconds left. I'd say better luck next time. But we both know this is the end, don't we? It can't be. This can't actually be how everything ends. I'm sorry, but it is. Eu morri. Everything goes dark, and you die. Um pesadelo. You're on a path. You're here. Ela vai me matar de novo. Ia tá acabando. She will lie. I don't think it doesn't matter. Don't Ah tá, voz do trust paranoico. anyone. Esqueci, eu saí pulando. The interior of the cabin is plain, the smooth wood of the walls almost featureless. The only furniture of note is a lone table, knocked on its side. Eu vou com a faca ou eu não A vou? pristine blade stands between you and the open, inviting basement doorway. Será que eu vou com a faca ou eu vou na coragem mesmo, sem faca? Peitando o demônio. Vai, ela já tá doida? Beleza. O interior da cabana é monótono. A madeira lisa das paredes quase indistinta. O único móvel digno de nota é a mesa solitária, tomada no canto recente. Um punhal imaculado se contém de você e entrada aberta com o motivo do porão. The blade is your implement. You'll need it. Hold on. What happened to the door? It's just an empty frame. She's already got out, hasn't she? And she's ready for us. She's been waiting. Can't you feel her eyes on us? I'm going to need all of you to pull yourselves together.
the princess has not already gotten out. But if you keep getting stuck in your head like this, you're going to struggle to get the job done. So deep breath in, deep breath out. Your task awaits, and only you can do it. Aproximar-se do espelho. Você não falou nada sobre o espelho. Pegar o punhal. You reach down and pick the blade up off the floor. It would be difficult to slay the princess and save the world without a weapon. Good. Steel can't lie to us. Is it gonna be enough, though? Couldn't you have given us something else? Something, I don't know, better than a knife? Could we have a bomb? The blade is the only thing you need to finish your task. You're more than capable of pulling this off, so long as you don't lose faith in yourself. Those are the words of someone who knows he's sending us to what? Tá no porão. You cross over the threshold and onto a series of isolated steps, suspended in darkness. More eyes, too. You never mentioned the eyes. The air seeping up from below reminds you of fresh lightning and É static. engraçado que quando eu matei ela, ela não ficou tão puta. Isn't meant for a creature of flesh and blood. If the princess lives here, slaying her would probably be doing her a favor. Her cruel and playful voice prances up the stairs. I didn't think you'd come back. We're gonna have a lot of fun, you and I. Come back? She must have you confused with someone else. You really don't remember, do you? It doesn't matter, we need a game plan. We know we can't just go down there unprepared. Será que é muito difícil arremessar uma faca? Eu vou conversar com ela. Não precisamos de um plano, eu vou matá-la. O senhor narrador acha que eu consigo. Eu não sei por que vocês estão sendo pessimistas. Pisar no vazio no torno das escadas. Continuar descendo essa escada de silêncio. Eu vou conversar com ela. Didn't you hear my warning a minute ago? She can't be trusted. Talking won't do you any good. Something tells me she isn't going to be very keen on talking anyway. You make your way to the bottom of the stairs. As you emerge, you find yourself between two loose rows of white wooden planks suspended in nothingness. A smattering of cobblestones visible against the inky black of the basement mark where the floor should be, forming vague pathways. At what seems to be the end of the room, they diverge in opposite directions, left and right. She could be anywhere, and there's nowhere for us to hide. We're completely exposed. Are you really not going to comment on how weird this place is? Tem uns olhos ali na direita. No, I'm not. Somebody needs to be the voice of reason here, and it certainly isn't you. Excuse me, I'm being incredibly reasonable. You're the one who's just matter-of-factly describing whatever the hell we're looking at like it's an ordinary basement. We're going to die down here. I don't want to die again. Please stop saying that. You're only going to make things worse. Just pick a direction and start moving. I wouldn't give it too much thought if I were you. It doesn't really matter, because either way you go, I'm going to find you. Voltar pelo caminho de ver, não fazer nada, ir para a esquerda. You turn to the left. A faintly outlined path lies before you. There you are. I told you I was going to find you. As the princess approaches, your legs suddenly go numb. Your arms quickly follow. This is it, isn't it? And you brought a little knife with you. Cute. There has to be a way out of this. Think! Think! What did you do? Pull yourself together. She isn't supposed to be like this. I wonder how many times I'll get to play with you before you break. Your vision cuts out as your blood begins to coagulate. It's as if every part of your being is coming to a lurching halt. Heart. Só foi assim? Morri? Acabou? Liver. Your lungs pull in a desperate gulp of air as your eyes shoot back open. What are you doing? I'm working. Do you want this body to function, or do you want... And then experience stops once more as your body reapproaches death. Okay, whatever you were doing, please just start doing it again. Are you sure about that? Are you sure that's what you want, or do you want to interrupt me some more? You have seconds left.
Yes, I'm sure. Heart, lungs, liver, nerves, heart. Again, your eyes shoot open as you gasp for breath. Can't decide what you want to do, can you? Oh well, standing there gasping like a fish is more fun than dead. Even if you look ridiculous. She isn't attacking us. Why? The why doesn't matter. She's already proven her ill intent. Don't lose sight of your mission. Your weapon is still in your hands. Strike at her and end this before it's too late. Por que você não me matou? De novo, de que sirva pra você vivo? O que quer de mim? O que aconteceu depois que você me matou da última vez? Fui enviado pra impedir o destruir o mundo, não posso deixar você partir. Você é louca, você sabe disso, certo? Se quiser que trabalhemos juntos, pode pelo menos parar de desligar meus órgãos. Então, em vez disso, eu simplesmente matar você. Não precisamos ser inimigos, podemos trabalhar juntos, podemos ser até amigos. Não farei nada disso, não vou ajudá-lo a escapar nem tentarei matá-lo. Por favor, faça seu pior, arremessar o punhal e permanecer com seu pesadelo. Certo, vamos embora. Vamos partir daqui juntos. Tudo bem, você venceu, vou deixá-lo sair. Correr, ceifar a princesa. Você não me matou. Because I don't want to. And even if I did, I don't have to. Look at the way you're struggling to stay alive. It's taking everything you have to keep your heart pumping right now. And I'm enjoying the show. The princess leans forward, bringing her masked lips close to your ear. If I want to see you die, all I need to do is break your concentration. Heart, lungs, liver, nerve. She slowly runs her velvet glove across the base of your neck. It feels like static. And then... Shit, make her stop! Hey, snap out of it. Okay, deep breath. Deep breath, we're fine. Heart, lungs, liver, nerves, heart. You're back. Lungs, liver, nerves. One moment, and then you're gone. Just like that. And there's the fear. She pulls away. But that wouldn't be very fun, now would it? I've already done that. Cara, eu não sei, véi. É porque, tipo assim, eu tava querendo meter o pé com ela, porque, tipo, porque eu queria que o último receptáculo da mina lá não fosse um receptáculo de bosta, tá ligado? De ódio, tá ligado? Receptáculo não, né? Aspecto. Acho que eu vou tentar meter o pé com ela, Jonas. O que você acha? Ou posso correr ou posso tentar matar ela. É que eu acho que eu não vou matar ela. Também. Se ela simplesmente vier na minha direção. Suicídio, mas bora tentar matar ela então? Eu tenho quase certeza, vou correr na direção dela e fazer isso aqui, ó. Pereça. Você que manda? Olha. Eu vou salvar. Ele faz os dois. Eu vou... primeiro... tudo... What? No! Você venceu, vai. Oh, this is going to be so wonderful. No, I'm not going to let this happen. Before you can utter another word, your body stops moving, and... Do you think you can just wrest control away from us? This body's barely functioning as it is. Doesn't the world end if we fail to stop her? Won't letting us die here just make it end faster? Shit.
With a flick of the princess's wrist, the stairs slide back into place. I can't believe you're making me watch you damn everyone to torment and oblivion. Go ahead. I'll be right behind you. Para de parar meu coração. Trust having our back to her. You're not wrong, but maybe you should let me handle the feedback. Just focus on keeping us alive. Right. Heart, lungs, liver. Besides, I get the feeling she's telling the truth. She needs us alive. Lungs, liver, nerves. You place a shaky foot on the first step and begin your ascent from the basement. You can feel the static prickling of the princess on your neck, your limbs buzzing with pins and needles. An uncomfortable and constant reminder that you exist, and that your existence is so very precarious. You're almost there. The only thing left between you and the cabin is the now shut door to the basement. It would be a real shame if it had locked behind you. Heart, lungs. Oh, you snake. There wasn't even a door when we first got here. That was from last time. I told you we shouldn't trust him. I know he's messing with us, but you can't lose your cool. We need you right now. Yes, I remember. Of course I remember. Heart, lungs, liver, nerves. This is so frustrating. Heart, lungs. Thank you. And you'd really rather us die down here than let her out? Of course I would. As much as I want you to have a happy ending, the fate of the world is a little more important, and you still have a weapon. You can still make this right. Lungs, liver, nerves. Tenta abrir a porta. Oh, look at that. It's locked. What a relief for the world. Acho que a porta tá trancada. It'll open. You just have to give it a tug. Tenta abrir a porta. You pull against the door. The lock gently clicks open in response to your effort, and the door creaks on its hinges. This isn't right. That's not even the way it's supposed to swing. It's supposed to swing out. You're not nearly as powerful as you'd have us think, are you? Heart, lungs, liver, nerves. Anyways, like he said, you're not really in control here, are you? I never said I was. If I was in control here, why would I need you to slay her? I don't know. Secret reasons? The door is open. What are you dawdling for? It's time for us to go. The world is waiting. Shit. The princess moves past you and into the cabin. This is it. This is your final moment to make things right. Kill her. I thought you wanted us to slay her. It's the same thing. Do it. Do it now. Do it now, or everything is over. Okay, what do we do? I said, what do we do? Oh, do you want to hear from me now? Yes. Well, I thought you needed me to run the autonomic nervous system. We do, but this is important. Look, I'll even do it myself. Just... Só que vai decidir, porra. Pra que ficar conversando? Brain? Heart. Right, heart. Lungs. Liver. Nerves. Okay, thanks. I got it. Heart. Lungs. Liver. You're terrible at this. I know. I'm doing my best. Yes, it's very hard to stay focused on running things when other people are talking to you, isn't it? What are you doing? Heart. Finally, I can talk. Now, what were you asking me? Running everything kind of feels like popping in and out of consciousness. It's easy to lose track of things. They were asking you for your blessing to trust me. Oh, that's right, yeah. Fuck this guy. Don't trust him. Really? So you'd have them trust her? Oh, of course not. Can't trust anybody here but ourselves, but I guess that leaves us back where we started, doesn't it? I suppose if I had to make a choice, I'd pick the one that doesn't make our organs shut down. Thank you for your gracious show of support. But that's a marginal preference. We'll have to deal with him later. I'd just rather deal with him while our organs are intact. Whatever. You heard what he had to say, so whether you trust me or not, killing her is still the best, nay, the only option you have worth taking. Alright,
I'm done. You can let me take Dá pra off. só pedir pra ela isso? Finally, that was awful. I really don't know how you do it. Heart, lungs, liver. You've been standing there staring blankly for a while now. And I have to say my patience is running a little thin. So don't make a lady wait any longer, okay? Open the door. Daí tá acabando. The doorknob twists in your hand, revealing the O forest. mundo de terror liberte seus medos. Heart, you bastard. Liver, you've actually done it. Heart, you've actually doomed everyone. Liver. It's so beautiful. I can't wait to ruin it. Nerves. Não? Heart. Lungs. But it's so cold, too. Nerves. Heart. It's itching against my skin. Liver. Nerves. Heart. A princesa exalta despenca no chão. Why is it so cold? Heart. Você não teve chance de responder, nem terá. É hora de partir. A memória retorna. And is that... Aproximar-se do espelho. It's calling us. And not in a good way. A menos que eu seja uma resposta da sua cabeça. Vamos ver agora. Você não vê nada. Mas isso não pode estar certo, você não pode ser nada. Você concentra novamente seu olhar, então percebe no reflexo um semblante tênue e velado em sombras. Você sou eu? I think you know what I am. Parece um pássaro. Narrador, acredito que você sabe o que eu sou. A rachadura desce até o centro do espelho, dividido em dois. Então outra rachadura se forma, e depois outra e mais outra, até o espelho se transformar em inúmeros cacos de vidros irregulares. Literalmente um corvo. Então você é o narrador, eu me perguntei se eu teria chance de te ver. O que você é? Algo parecido comigo? Destruir o espelho. Então você é o narrador, perguntei se eu teria chance de te ver. The narrator. Yes. I suppose that's my job, isn't it? You needed help after all. An objective voice to guide your blade. But you were never supposed to see me. I wonder how many worlds you've damned to extinction to fall this far. Se você não sou eu, então o que você é? Não dói quando os pedaços de você quebram desse jeito? Sinto muito, eu não quero ser eu. Vai ajudar esse eu parar de olhar ou parar de fazer perguntas? Cada vez que eu pergunto algo, algum pedaço quebra. Você é uma parte de mim ou algo diferente? Eu te conheci muitas vezes, você era sempre o mesmo. Eu não deveria ter visto tudo isso, não é mesmo? Que lugar é esse? Onde estamos? Você não sou eu, então o que você é? I am an echo. Likely one of many. Somebody made you after all, and I'm what's left of him. Not that I'm the only one who can make that claim. I'm sure you've met many others like me. Eu já te conheci muitas vezes. Você era sempre o mesmo? I haven't, and that's by both necessity and design. This construct you're in exists in many places at once. Anytime you failed, anytime you thought yourself dead, it would restart and shunt both your consciousness and hers into another world. But you'll be awake soon, and then it won't be able to work like that anymore. Eu tô pegando. Meu cursor mudou também, agora é um passarinho.
Então você sabe sobre o ciclo e todas as vezes que eu te vi, você negou a mera possibilidade disso? Por que mentiu pra mim? Se você me criou, então o que sou eu? Eu não deveria ter visto isso tudo, não é mesmo? O que é a princesa? Você a criou também? As pessoas do lado de fora desse construto, elas sabem sobre isso? Qual é a minha verdadeira identidade? Eu quero saber o que é a princesa. She is the shifting mound, the ebb and flow, the capacity to change. She is transformation, or most of it. Her nature is why I had to die, for she becomes that which others perceive her to be. But an echo can't perceive things, not in the way that people can. So I tucked a part of myself into the folds of this construct to guide you. This isn't the end just yet. You can still destroy her and save everyone. You were made to do this single task, and you will still have a chance to fulfill your purpose once I'm gone. Tá. E se nenhum de nós deixar esse lugar, isso não funcionaria? Não podemos ficar aqui juntos e deixar o resto das pessoas vivendo lá fora? Mas dentre tantas coisas possíveis, porque ela é uma princesa, porque não é uma formiga ou uma fatia de pão molhado? Por que criou ela como uma princesa? Como você morreu? Qual é a minha verdadeira identidade? You're the long quiet, the god I made to rid the world of death. Tá. Tá, fala assim. Her nature as the shifting mound makes it so nothing can last forever as it is now. It wouldn't matter how long the two of you waited. Eventually she would find a way to leave. And then everything would change. Everything would face oblivion. And until then, the clock ticks on. Okay. Mas tenho quase certeza que a morte é uma coisa boa, talvez até importante. Por que desejo livrar o mundo da morte? If you need to ask that question, there's nothing I can say to move you. You haven't died. You cannot die. So you cannot grasp the abject horror of... Por que criou ela como uma princesa? Como você morreu? I killed myself. It had to be done, really. None of this would have worked if I was still alive. Nobody living could know about her. Se eu destruir ela, não ficarei sozinha? Você é o nosso criador, então eu quero que saiba que isso tem sido torturante. Não quero ser um deus, só quero ser eu mesmo. O deus sempre achei que eu era especial. Eu tenho tantas perguntas. Cada vez que eu pergunto, o pedaço seu quebra. Por que você não me contou desde o início? Eu teria ajudado a destruí-la. Vou perguntar. Vou falar que eu não tô nem aí por ser um deus, velho. Não quero ser um deus, só quero ser eu mesmo. You are you. And if you would let everything work the way it was supposed to, you never would have woken up to the reality of your true nature. There's no accounting for free will.
Se ela se transforma no que acreditamos que ela seja, eu não posso pensar em algo insignificante? As you are now, you won't be able to will her into anything. You don't work the way a living being does. And as you were before, you couldn't be trusted with the knowledge of what she is. No one could be trusted with that knowledge. Intrusive thoughts have a way of creeping in and ruining everything. It's why I had to die. Esgote as perguntas. Eu ainda não decidi o que eu vou fazer, eu ainda preciso ver o que ela acha disso tudo. Fique tranquilo, eu vou destruí-la. Fique tranquilo, eu vou destruí-la. Vou mentir. Are you lying? I can't tell. But I've said my piece, and my time is up. It's like I said, I'm just an echo. And echoes always fade away. You know what you have to do. No momento que o último fragmento de vidro se estilhaça, você vê seus reflexos mais claros do que nunca. Ela pediu aguinha. O narrador estava certo. O silêncio inabalável, tudo isso é você. O narrador estava certo. Você é o silêncio inabalável, um deus vasto e emergente. Finalmente é chegada a hora de seu despertar. Tudo isso é você. Conseguir até a última cabana pela última vez. Leve o pesadelo para ela. Quando você chega ao cerne de tudo, não há um aspecto final para encontrar, não há nada. Que bizarro! Meu Deus! I can finally see you, and you can finally see me. It's been so long, and my heart has ached for this moment. I've missed you dearly. Também senti sua falta. Você conhece o Echo? Ouviu nossa conversa? Eu sou o silêncio inabalável, mas não sei bem o que significa. O que vai se fazer agora? Também senti sua falta. Ela responde se abrindo numa cascata interminável de sorrisos e espera pacientemente que você continue. Eu sou o silêncio inabalável, mas eu sei bem o que isso significa. Names are their attempts to capture that which cannot be captured. They call me the shifting mound, a pale imitation of what I actually am. Você conhece o Echo? Ouviu a nossa conversa? Every word you spoke found its way to me. I know him, and I know his construct. He was deluded by his fear of death. Pay him no mind. O que vai fazer agora? Ever the passive player, always reacting and never acting. But it's woven into your nature, isn't it? When the echo spun us from one into two, he gave you a choice and me a role to play. I am not death, but I contain it in my multitudes. So, will you attempt to destroy me and bring about a world devoid of death and the possibility of meaning? Or will you open the final doors to our liberation? Deixamos todas as histórias inacabadas, podemos simplesmente ir embora? Even as your eyes begin to open, you still hold on to the notions of is and is not, of beginning and end, pitch black islands in the blinding light of the infinite. There is nothing to resolve, nothing restraining us but us. Você não tem voz em meio a tudo isso, porque isso tudo depende só de mim. Of course I have a say in all of this. You and I share reflections of each other's burdens, just as you and I share reflections of each other's gifts. If we didn't,
The winding paths that brought us here wouldn't have been full of strife and conflict. Vamos conversar a respeito, ainda tenho muitas perguntas, eu preciso respostas antes de poder me decidir. Se eu deixar você sair, o mundo inteiro acabará para sempre, não posso fazer isso. Se você sempre irá se tornar isso, então por que eu precisaria fazer todas essas coisas? Será que as trilhas que percorri fizeram alguma diferença se todas nos levariam até esse momento? Precisa haver alguma outra maneira. Isso não pode ser resolver a destruir ou deixá-la aí, eu me recuso. Se você sempre iria se tornar nisso, então por que eu precisei fazer todas essas coisas? Será que as trilhas que percorri fizeram alguma diferença se todas nos levariam até esse momento? If you're saying that, it's because you don't yet understand. But we cannot use words alone to grasp at things that words cannot express. And you cannot rationalize with logic that which defies it. Violence and passion are dances that both of us know well. If this is what it takes to enlighten you, then so be it. Fear is what pretends to protect us from loss. To fear death protects from losing a body. To fear ruin protects from losing status. Esse aqui sou eu. Rejection protects from being known. Losing a body is contained within having a body. Losing status is contained within having status. Being known is contained within being conscious. It is in the nature of all things to transform, to go from known to hidden to known again. But when the ceaseless impermanence of all things strips away the finality of endings, what remains of fear? Is it a shelter protecting you from itself? Or is it a shelter protecting itself from you? You took fear by the hand and walked with it into the unknown, and through that, you feared nothing. Responder a afirmação deste aspecto diretamente. Apelar à humanidade que vocês compartilham. Você falou sobre vida, morte, mudança e estagnação, mas nunca foi essa a questão. Rejeitar a autoridade dela. Tudo o que você fez foi me dar lições de moral desde que eu cheguei até aqui. Defender sua independência. Você age como se o mundo não pudesse existir sem você, mas eu existi. Rejeitar essa perspectiva. Não vou empregar violência. But violence is defined the flow of everything between us. Do not deny what we are, and do not color our conflict with fear. Ah, ela tá indo de trás. Ela tá indo de trás pra frente. Ela tá indo de trás pra frente, né? No caso, o primeiro era eu sendo levado por aquela assombração. Agora é eu ajudando ela, ajudando e matando ela nas outras naquelas 400 perspectivas, né? Naquelas 5 perspectivas. Parece sim. Nossa, eu tô brisando. Minhas massas o cercam, elas não têm começo nem fim, apenas uma inundação de corpos. A cada momento que passa, você retém todas as sensações possíveis de uma vez só, e depois as retém novamente. Vi todas as versões e todas as realidades, nem todas as suas respirava. Ainda assim eu prossegui, o mundo não precisa de você. Responder a afirmação desse aspecto diretamente, apelar à humanidade. Você fala sobre vida, morte e tal, rejeitar a autoridade, tudo que você fez foi me dar lições de moral até chegar até aqui. Não me importa como eu me sinto, morte, sofrimento, esquecimento não deveriam recair sobre os outros.
Somos capazes de transcender a morte, então somos responsáveis por quem ela mantém cativos. De todas as versões e todas as realidades, nem todas você esperava, ainda assim prosseguiu. O mundo não precisa de você. You speak of me as if I am a ghost, but I am right in front of you. A shiver passes through you as unseen fingers dance across your skin. They remember the violence you inflicted on them, and yet they don't return it. Que brisa. I offer you absolution, and you take my hand in yours. You felt the pain you caused another, and you were willing to sacrifice everything you thought was you to set you free. Without sin, there is no redemption. Digitatório. Tudo que você fez da lista moral, você age como se o mundo pudesse existir, mas não existir. Não importa a morte. Entendi, não precisamos continuar lutando. Eu vou embora com você, só não sei como. Você vai lutar mais cedo? Não. Responder a afirmação deste aspecto diretamente. Você fala sobre vida, morte, mudança e estagnação, mas essa nunca foi a questão. Não fala isso. Oh, is it not? Perhaps you can enlighten me. That cold fire has left your eyes. Are you finally willing to listen? Your lover tried to stake into your body, and another, and another, and another. Do I miss your heart because I can't stand to see it go? But the stakes meant nothing to you. You had a desire, and you set that desire free. You lifting me and me lifting you. Forever and ever and ever. Consumed by true belief, there was nothing that could hold us back. A questão aqui sempre fomos nós dois, duas pessoas forçadas a se machucarem muitas e muitas vezes, mas não precisamos mais nos machucar. Your emotion of pain is suffering. There is beauty in ugliness, and love in conflict. You are nothing, a black hole of self-loathing fed by the matter of your restless thoughts. A dog blind to its leash. É isso aqui que ela me matou, né? When I proclaimed my godhood and offered you a place at my side, you gladly became the instrument of my new creation. Only with both of us is there a future to look towards. It is hope that carves meaning into being. Pode haver amor, conflito, beleza e feiura entre nós, sem que isso envolva toda a realidade. Vou falar, pode haver amor, conflito, beleza e feiura entre nós, sem que isso envolva toda a realidade. Is it by the design of our conflict that I cannot win? Or are you just that fervent in how you cling to delusion? Nothing is immutable.
Everything that is exists only in relation to everything it isn't. There is no constant. There is no center. Open your eyes and accept what we are. We can leave this prison together. É fácil acreditar no que você, no que você acredita quando está sentado acima de tudo. O que você acha que vai acontecer se sairmos daqui? This universe dies and a new one is born. And that one dies and a new one is born. And you and I get to witness it all, weaving a tapestry of life wherever we go. Tudo bem, estou pronto pra ir, mas como que vou sair? Eu nunca quis lutar contra você, mas como vou sair? Não posso deixar isso acontecer. Não posso deixar tudo morrer. Preciso lutar por um mundo melhor, sinto muito. Essa é a crueldade encarnada, não posso deixar ela existir. Não sei qual é a resposta, mas precisa ser outra coisa, não pode ser isso. Não vou matá-la, mas também não posso soltá-la. Fez tudo ao seu alcance para me fazer entender sua perspectiva, mas continua desconsiderando a minha. Se acha que pode me mudar, então eu devo ser capaz de mudá-la. Pode ser. What I offer you is not perspective. It is truth. Whatever you're trying to do right now, you don't have to do it alone. Qual herói é você? I'm all of them, I assume in the same way that you're all of you. Não faz ideia de como é bom ouvir sua It's voz. good to be here. Seems like you've been doing all right on your own, but she's too many things at once out here. Agora tem que fazer jogo de To get câmera. through to her, you need some way to get past all that divine confidence. There's still a piece of me nestled close to where it all began. I can take you there. I can take you to her heart. It's time to resume our dance. She's relentless, isn't she? Let's make this quick. Are you ready? Bora. Posso fazer isso sozinho. Estou pronto. Then let's go. Cara, que brisa do caralho, velho. And here we are. I'd say we were back where it all started, but I guess it's a little after that, isn't it? Do you need me to describe things? Eu gostaria disso pelos velhos tempos. Yeah, of course. The interior of the cabin is, well, it's a cabin, yeah? There isn't much here, just a table and a knife and a door. And some windows. There's no mirror, either. I think you broke it. And I know you're still trying to find some middle ground, but if things go south, we're going to need that blade. Não, foi No blade interessante. it is. I'm not sure what we'll be able to do without it, but your judgment has gotten us this far. The stairs. Dá pra lidar Do you com remember isso sem the first time we violência. were here? The first time we heard her voice. Have you figured out what you want to do yet, or are you going to keep trying to find a center that doesn't exist? It sounded just like that. A little sharp, a little menacing. Only she didn't know us. Senhoras e And seus down we go. escadas. We shouldn't keep her waiting. And there you Ela tá solta. are. Hands empty. So you don't feel like recreating our first meeting detail for detail. I wonder what else will be different. Maybe there's still room for us to chat before the final curtain call. What do you say? Tentar-se com ela. Não sei se eu quero seguir Deus. Você é igual aquela que está lá fora? Qual princesa você é? Então agora chegamos ao fim de tudo. Nada disso é justo. O que acha dela? Que tal irmos embora? É tão bom finalmente vê-la de novo. Right back at you. In a way, it hasn't been much time at all.
but it feels like it's been forever since I've seen you. Thanks for coming back. Sinto muito por todas as vezes que eu te machuquei. The first time we met, I literally beat you to death with my bare hands. You don't have to apologize to me. But still, I appreciate it. And I hope you can also forgive me. You know, when she puts it like that... Então agora que chegou assim, finalmente o fim de tudo, você poderia me dizer seu nome? I never had one. And do not call me the Shifting Mound. It's too much. But I've always been a princess to you, right? So why don't we stick with that? And as for you, well, hero works for me. But that's me. You know, I think I like that. Eu não sei se eu quero ser um deus, você é igual àquela... Eu vou dar um save aqui, que eu não sei quantas perguntas eu posso fazer. Não sei se eu quero ser um deus, você é igual àquela que está lá fora. Nada disso foi justo com nenhum de nós, não é mesmo? Nada disso foi justo para nenhum de nós. No, it really wasn't. But just because it hasn't been fair doesn't mean that it hasn't been worth it. I'm really glad I got to know you. O que acha dela? O que ela gostaria que fôssemos? I don't think she's the sort of thing you can really disagree with. It doesn't matter if she's right or wrong because she exists. She's this big, unrelenting force, and there's no arguing with her. But I guess that was the question out there, wasn't it? And it was the question before you came down here, too. Should she get to exist? I'm glad you didn't bring that knife with you. And I don't want to be her, if that's what you're asking. I think I just want to be me. Yeah, I'm happy not to be everything. Just being us is plenty. Não sei se eu quero ser um deus. Doesn't matter what we call ourselves. It's just another label, and I don't think labels have ever helped us. All they do is cram us into boxes where we don't fit. Just like this cabin. Você é igual àquela que está lá fora? I don't know. I'm a part of her, I think. But she's seen so much more than we have. Like she's seen everything, right? I don't think I could hold all of that without losing myself. I don't think you could either. Qual princesa é você? É igualzinho a primeira vez que nos vimos. Essa é você de verdade? I'm the same princess that's been with you since the beginning. And I feel real. But I also feel like I'm a lot more than I was then. We've been through a lot together. I don't think there's anything more real than that. Que tal irmos embora? Do you know where this cabin is? Because I don't. I don't even know what's supposed to be outside other than us. What would even happen if we leave? What would that even mean? Segurar a mão dela, não sei, mas eu sempre quis ir embora com você, só não gostava de ser um deus. Eu passei pela porta da cabana como estamos, só eu e você. Por não saber o que significa o que eu quero. Sabíamos tudo lá fora, mas mas não sabemos isso, né? Sabemos tudo lá fora, mas não sabemos isso. Eu quero saber isso. Não importa o que aconteça ou o que signifique, o que importa é que vamos embora juntos. É tudo que eu quero. Ixi. E aí? Agora fudeu. Dá pra... Isso aqui é só explorar, você só segurar então. Pronto.
Agora sim eu venho com a palavra. Palavras não são necessárias, ir embora com ela. Ela fala, não importa o que... Eu acho que é a mais bonitinha, mais fofinha essa aqui. Não importa o que aconteça ou o que signifique. O que importa é que vamos embora juntos. É tudo que eu quero. You know what? Yeah, I want that too. Puf. Acho que eu... Ok. I think I'm gonna stay right here. Whatever you're doing right now, wherever you're going, it feels like it's for just the two of you. Você vai ficar bem sozinho? Obrigado por tudo. Você vai ficar bem sozinho? Yeah, I'm not sure I'll be alone for too long anyways. The others are still around here somewhere. I'll find them. Aí com a princesa. De mãos dadas, você e a princesa deixa o porão para trás pela última vez. A subida é silenciosa, o silêncio confortável, onde antes havia um turbilhão de violência, palavras e pensamentos barulhentos. Mas há uma energia no silêncio, uma eletricidade, a antecipação do desconhecido. No alto da escada, a princesa para, os olhos fixos na porta da cabana. Você sente a mão dela tremer na sua. Ela está insegura de si pela primeira vez nessa longa e breve existência. Ela não tem mais nenhum papel a desempenhar, e sabe disso, mas cá ela está. Então ela atravessa o cômodo até a porta que dá para o lado de fora, puxando você com entusiasmo. This is it. I have no idea what it's gonna be like out there. Not that I'm scared or anything. It's exciting, really. Anything could happen. And if it's bad, then it won't be bad. Not with you. Eu te amo. Eu te amo é foda. Abrir a porta. Nenhum de nós sabe como será lá fora. Você está pronta? Quero abrir. Eu preciso de uma ajuda aqui. Olha. Tipo assim, siga seu coração, pô, isso é que eu me fuder. É que tipo assim, eu falaria dessa situação que a gente, tipo assim, a gente se conheceu a temporais de questão de algumas horas, vamos dizer assim. Falando como amigo mesmo, eu conheço essa mina aqui há o quê? Umas 4 horas. Eu diria você está pronta. Mas pode ser a última... Não, é a última, provavelmente a última coisa que eu vou falar pra ela no jogo. Como eu. Então eu iria desse aqui. Mas eu acho que é muito pular fora da cerca. Fora de curva. No contexto. Ao mesmo tempo. Ah, foda-se esse caralho então, essa porra. I love you too. Bora! But I'm trying not to be sappy about it. Don't make me get all emotional. Fofo. Tô emocionado. Então, o que vai acontecer? Seja o que for, vocês enfrentarão juntos. Na verdade já tem uma timidez a mais, né? Não foi tão emocionado. Tem ali, pô, a gente já foi embora junto uma vez. Ela já me matou, eu já matei ela. Eu já fugi com ela fantasma. Ela virou um demônio e eu fugi com ela demônio também. Tem ali uma química, pô. Claro, claro. Cara, jogo bom, cara. Tipo assim, muito bom, mas bizarro pra uma porra. 4 horas, eu te...
Pô, velho. Se tivesse que criar mais um aspecto, eu tinha pedido casamento. Pô, teve ali. Nossa canção, termina o jogo. Final feliz não conta. É isso? Nossa canção, termina o jogo. Final feliz não conta. Ué. Mas eu consegui um final feliz. Raiva porque você voltou. Bater. Tem muita coisa, velho. Qual que é o final? Nossa, tem coisa pra caralho ainda. Tem 41 conquistas escondidas, velho. Mas isso que é bom, porque mostra a vastidão do game. Muito obrigado. Como sinal de gratidão, aqui está a ordem de músicas para uma playlist especial só para você. Se quiser tirar uma captura de tela, pressione H para ocultar a interface. 19 de 131. E zerando, né? Agora que você terminou a história completa pela primeira vez e também desbloqueou a galeria, é possível acessá-la nas abas Memórias, a partir do menu principal, ou do menu dentro do jogo. Ela está cheia de dicas para encontrar interações e aspectos não descobertos. Boa caça. Entrar no Discord, inscrever-se na nossa mala direita, subir Reddit, conseguir outro lugar, fazer sua playlist, jogar nosso outro jogo e voltar ao menu principal. Cara, gostei demais, velho. Eu achei muito bom o jogo. Tipo, ele é muito bem feitinho, tá ligado? Ele é muito bonitinho, as artes. Eu gostei bastante das artes. Me deu um cagaço. Ver essas memórias? Vou ver. Pô, me deu um mó cagaço, viado. Modo trancado. Medo trancado no porão da sua mente. Ah, isso aqui foi com ela, né? Seja empurrado num poço sem fundo. Provavelmente isso aqui é se eu falasse pra ela ir na minha frente, né? Ou se eu tentasse matar ela depois. Tipo, pô, é muito bom. O herói e a princesa. Ah, tem todas as primeiras coisas, né, que eu poderia fazer. Aí, esse aqui é todas as minhas visões. A mata, a cabana, você não é nada. Condene vocês dois a uma existência incompleta. O fim de tudo. Nossa, esse aqui tem coisa pra caralho. Enfrente em combate de igual pra igual. Nossa. Aí tem a da torre. Tem a fantasma. Tem a capeta. A estranha. Olha, esse aqui eu fiz tudo. Esse aqui eu me caguei. Mano, esse aqui, tipo, nessa parte que tava aqui, cortou pra essa, eu me caguei de um jeito, velho. Mas esse aqui eu fiz tudo, completinho. Aí a Donzela. Muito bom. Adorei. Cara, eu adorei o jogo. Eu achei muito... Eu vou deixar isso aqui porque tem uma música boa. Eu achei muito bom, tipo... Ele tem muita coisa, ele é muito completinho, tá ligado? Ele tem muitas escolhas, ele tem muitos diálogos, ele tem muito tudo. Isso é muito legal. E, tipo, como é contada a história, eu achei divertido, assim. Tem algumas partes que exageravam, assim, nos diálogos, ficava um pouco meio chato. Mas em grande maioria era muito divertido sair conversando, as opções que tinha, o que eu podia fazer, essas coisas. Eu não entendi muito bem da história, assim. Eu só entendi que basicamente eu era um deus no final de tudo e aqueles aspectos que eu criei, juntando as partes da princesa, eu criei uma outra deusa que queria... Eu acho que acabar com os... É que o cara queria que eu me tornasse um deus e lembrasse que eu era um deus e
criasse um universo, eu acho que sem morte, né? Enquanto a princesa, ela queria acabar com o aspecto da princesa, queria acabar com o universo atual e criar outros e ver eles sendo destruídos e acabar com eles de novo e criar outro e ficar desse ciclo. Mas muito bom, cara, muito bom. Eu não entendi muito assim a história sobre da onde que a galera surgiu. Eu entendi que eu tive a impressão que você e ela eram a mesma entidade até o narrador separar vocês. Então pode ser. É que eu brisei muito, assim. Tinha algumas coisas que ela falou que entrou no. Que ele falou, que ela falou, entrou no lado do meu ouvido e saiu meu. Que eu não entendi muito bem. Eu também tô com um pouco de sono, brisei. Depois eu acho que eu vou ver um videozinho assim explicando a história, eu acho, do jogo. Eu pretendo jogar mais um pouco, talvez em off, eu não sei. Eu só vou antes fazer aquele... desse aqui, ó. Cadê? Eu quero ceifar ela. Aquela parte do espelho quebrado pra frente difícil acompanhar. Então, tipo assim, eu achei um bom jogo, divertido, tal, não sei o que. Só que muito difícil, assim, de entender, assim, de acompanhar o que tá acontecendo. É tanta informação que isso é louco, velho. Tenta matar ela. She doesn't even move as the blade sinks into her heart. É muita filosofia pra minha cabeça, sou de exato. Tá maluco. Ó, eu consegui acertar ela. We did it. Ué. We actually did. You actually went for it. Oh, you're going to regret this. I could be so much more terrible for you than I am now. Can she? We've already seen how she can change. Heart, lungs, liver, nerves. You're not getting those stairs back. I'll see you when you finally decide to die. Heart. She falls to the ground. Ué? Unmoving. Heart, lungs. Preso em um sonho sem escada. Heart. Oh. I can stop now, can't I? I can. Finally. And now that she's gone, you can let us out of here. Right? But she was the one who controlled this place, wasn't she? And now she's dead. I don't like to think what that means for us. It means that you're stuck here. Forever. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no, I hate this. Time passes. Forever's gonna end. Eventually, right? No, it won't. That's the whole point of forever. It doesn't end. I feel sick. It doesn't have to be forever, though. What do you mean? We still have a way out, clutched in our hands. Are you suggesting we kill ourselves? Won't we be dead? I guess that hasn't stopped us before. That's a terrible idea. You've already saved the entire world from ruin. Why would you want to die? Because right now, you don't want us to do that. Então, tipo assim, o narrador, ele mostra isso, né? Ele tem muito medo da morte. Tipo assim, ele quer matar a princesa porque porque ele quer criar um universo apenas de sem morte, né? Apenas de sem morte, apenas sem morte. E aí sempre que, tipo assim, e aí ele deixa a gente preso num vazio, num loop,
E aí ele, toda vez que a gente fala, tipo, pô, a gente vai ter que ficar aqui pra sempre. Velho, você tá feliz aí, vai ficar na eternidade vivo, pô. Mó felicidade. E aí a gente vai lá e fala, tipo, velho, tipo assim, mesmo a gente cumprindo o objetivo de falar, então vou me matar aqui, beleza, já salvei o mundo mesmo. E o cara, ele fica, tipo, não, porra. E ainda ele precisou se matar pra fazer isso tudo. You're right. Então... I don't. But if we've already saved the world, then why does it matter if we die? Why do you care? Hey. I just do. I value life. Every life. Even yours. Especially yours. Why? What do you mean, why? I think it's perfectly reasonable to value life. Exactly. I don't have to answer that. Não faz diferença se eu morrer, eu simplesmente voltarei. Eu esperar. E foda-se. Vou esperar. More time passes. You're still here. Esperar. More time More time. More time. More time. More time. Acho que é infinito mesmo. More. You remove the blade from the princess's body. What exactly are you planning? Esperar. More. Arremessar o punhal no vazio. Oh no, what are you doing? You tighten your grip and fling the blade as hard as you can into the void. It's gone. Now you're really stuck here forever. There's no way out now. More. I'm stuck here. Feelings. That's a group. Vou dar uma pulada nessa sala aqui. Oh, she's dead. Já pode contar seus segredos? Já pode contar seus segredos? No. E agora, já pode contar seus segredos? Still no. Agora você vai se cansar. É melhor contar seus 12 segredos agora. Assim teremos outro assunto pra conversar. Not going to wear me down. Oh, we should ask him one more time. He's on the cusp of sharing his secrets. I can feel it. I'm not. Either way, at least needling him is something to do. Segredo? The narrator ignores you. You can't just describe yourself ignoring us. I can. Segredo? The narrator can... Será? You wait, and then you wait for a little while longer. But eventually the thirst sets in, and the hunger. The darkness of this place prevents you from wholly grasping the context of passing time, but that doesn't stop it from passing. Nor does it stop your biology from unraveling. The only things you know for certain are that it's long, and that it hurts. The vastness of your suffering can't be adequately put into words. We really shouldn't have tossed the blade. Morri de fome. No, you really shouldn't have. But biology and time are immutable forces, and eventually, long before forever gets the chance to come, everything goes dark. And you died. Don't muck it up next time. The princess may be slain here, but she isn't slain there. Capítulo 3? You're on a path in the wood. Shit. This really doesn't end, does it? It doesn't matter if we kill her, it doesn't matter if she kills us, it just goes on and on and on and on and on. Yes, so... No, there has to be a way. Oxe, agora o apático tá junto. Ah, porque eu matei ela, agora eu tenho dois, Capítulo 3, agora tem o apático, o herói e o paranoico. What if we do what she asked us to last time? What if we just let her leave? Okay, so you've already been here. More than once, even. Great.
so you probably already know all about her and all about the threat she poses to the world. Then let me remind you how catastrophic it would be if you helped her leave in any way. If she gets out, the world ends and everyone ends with it, yourself included. Oh, threatening us with death, are we? But why should we be afraid of dying? We've already done it twice. All death has done is shunt us back to these woods, where we're forced to listen to your empty warnings again and again. This place feels a bit different though, doesn't it? I don't even know what I'd call it, but it's definitely not the same path in the woods anymore. É que se eu ligar o automático ele... That's all the more reason to take this seriously. If the path isn't the same, it means that her influence is spreading, and the world has already started to end. Her influence? I really should have said that. Deixa eu botar minha câmera ali. But now it's out, you could always take that information as a sign of goodwill between us and do your job, alright? Você é o mesmo narrador dos outros ciclos? Aceitou bem rápido que já estivemos aqui antes. Prosseguir até a cabana. Eu não vou fazer aquela pergunta que a gente já descobriu essas coisas. Before your steps away from your destination. I don't think you need any words of warning. I think you know what's in there, and despite your protestations, I think you know what you need to do. I don't like any of our options here. It feels like we're being driven down the tracks to some awful inevitability. There must be something we're missing. Something that would make everything make sense. Pode que agora ela vai estar puta, né? Really is the answer. Whatever. You don't want to listen to me? Do it then. Let her out. See what I care. It sounds like somebody's about to crack. Tá na cabana. The interior of the cabin is long and dark, a single narrow hallway Só tem espelho. far into the distance. Curtains billow out from tall windows on either side, obscuring the path forward, fluttering helplessly as opposing gusts of wind rush into the building, clashing and joining and driving everything forward. The only furniture of note is... That's strange. What, the mirror? No, there isn't a mirror. What's strange is that there isn't much of anything in here at all, aside from the curtains. There's supposed to be a pristine blade. Why isn't there a pristine blade? What do you mean there isn't a mirror? There's a mirror, plain as day at the end of the hall. I suppose the only way to go is forward. So forward we will go. Blade or not, it doesn't really matter, does it? You slowly make your way towards the gaping maw that awaits you. Your fraying nerves buzz with trepidation, the chill wind raising your hackles as it gently pushes you forward, towards the... Oh, do we? Do we feel like we're being watched? I hadn't noticed. At least you're admitting to it now. You stop as you reach the end of the hallway, I presume in front of whatever mirror isn't actually there. This is it. The mirror's going to go away, and she's going to startle us. We better brace ourselves. You reach your arm forward into the pitch black of the opening. Oh, that was a close one. All that stress and lead up for nothing. Helplessly staring into the void. I'm glad I made a lasting impression. You feel something long meu Deus. coil around your ankle. Your heart skips a beat, standing in muted shock for one long, frozen moment. Your bones snap. Icy pain radiates up from the break, a deep cold flooding your veins as your legs, numb with the shock of it, collapse, and you collapse with them. You're met with the terrifying visage of the princess. Her hand grips your leg in a steel vice, her grin carved jagged from ear to ear, crowded with far too many long and crooked teeth. Oh, porra. You killed me last time, and that was after you tried to lock me away forever. I was so close to freedom, but then you took my body away from me. So now, I'm going to take yours, and I'm going to walk it out of here. And you get to watch me do it, completely helpless, just like you left me. Okay,
maybe letting her in isn't the best idea. And what's your point? I thought you wanted to get out of here. This is a way out, and it's different. We might as well take it. Then turn off the part of you that feels things. Oh, like it's that easy? It is. Pain is just another sensation. If you can tolerate joy, you can tolerate pain. Yes, that's what it does. That's the definition. You need to explain to yourself. Bom, agora estamos kit. Você me matou e eu te matei. São horas passadas, certo? You forgot something. Like the part where all this started when you left me to languish in a pit all by myself. Now I've become something so much worse. And it's all thanks to you. If I were you, I would just want to get it over with. You've lost your chance to call the shots. There's no going back to fix it now. You can either look on in horror or celebrate my freedom. But either way, you're about to become a passenger. Eu não quis te machucar, eu nem ao mesmo sei como vim parar aqui. Quer saber, eu também fui vítima disso tudo. E me possuir sem o meu consentimento E me possuir sem o meu consentimento não nos deixaria kits? Mas não precisa ser cruel, não precisa fazer isso. Precisa mesmo do meu corpo, eu não posso só abrir a porta pra você. Certo, tudo bem, acabou com isso. Resistir. Eu não quis te machucar. You did hurt me. Twice even. And I'm not letting you do it again. Enough talking. We'll have plenty of time for chit-chat once this place is far behind us. You remain pinned to the floor of the long hallway as the rest of the princess's body emerges. Her proportions all wrong, limbs bent and curling, moving in ways that defy your understanding. Her torso stretches until her face is practically touching yours, her neck cracking audibly as she twists to look at you from a fresh angle. Are you sure you can't do anything to help us? Can't you, like, manifest a rock, right? Oh meu Deus, eu tô apertando sem querer o botão direito. Not that I even can manifest a rock. Besides, I thought you all wanted to free the princess. Not like this. You don't even have a weapon, so I'm afraid you're out of luck, which unfortunately means that I, and the rest of the world, are out of luck too. Okay, deep breath. This is fine. This is fine. This is fine. Is it? Is there any conceivable way that this is fine? Yeah, I'm right. This is fine. It's better than last time. At least our organs aren't failing. At least I can actually talk. It is fine. Everything is always fine. These consequences have no real impact on us outside of momentary discomfort. I'm sure we'll be moving on again soon enough. Your vision fades as she tears open the membrane of your soul. You're awake. Eyes once again fixed on the long hallway, your vision swimming as the princess's command reverberates inside your skull. Her voice is all-encompassing. You feel so cramped. Calma. Like there's some sort of growth trying to push us all out. I know. You rise to your feet, though the pain in your ankle is blinding. Your body slumps against the wall, desperately leaning into it for support. It's rather rude to show up in somebody else's body and boss it around like this. We were gonna let you out of here. That's the whole reason we marched all the way back up to the cabin. Were we? I was. I know you were, but you were going into it for the wrong reasons. And what reasons are those supposed to be? Nobody should be able to be judge, jury, and executioner. Weren't you all of those things for me? I can grasp the shape of everything you think you feel. You think you are numb, but you are hopeless and paranoid. You are afraid of me, and I don't feel regret, even in the recesses of your soul. There is not a drop of sympathy to be found. We weren't always like this. I've always been like this. All I'm doing is reaping what you've sown. We don't have
let her out. I've been storing up a little bit of will since she forced her way in here. Take it and throw us all into the basement. It's better than giving her what she wants. You wouldn't dare. Now. Your body, still slumped against the wall, trapped between the princess's overwhelming will and the blinding pain of your splintered ankle, takes an excruciating step towards the cabin door. The movement is stiff. Your body reduced to a marionette, pulled reluctantly along by your strings. It's not that bad. The pain feels good. Because I know you feel it too. Nossa, e agora? Jogar com seu corpo no abismo. In a single moment of overwhelming willpower, you tear your body from the wall and hurl it towards the gaping abyss. I won't let you do that. Capillaries burst and muscle fibers tear as you and the princess struggle over the reins of your body. One foot planted firmly on the edge where the floor ends, and the nothing begins. It's unquestionable that her reserves are greater than yours, but fortunately for you, the distance you have to cover is far shorter. We're putting in everything we have. You're not. You're thinking too much about how she's hurting us. You're thinking too much about your body. It's just a body. Yes, it's just a body now. But I can do so many terrible things to you. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next one we all go. 1, 2, 3. You throw everything you have against her and O manage Exorcista 3, a série com... brief moment to overpower the princess's hold on your body. But that moment was all you needed. Your foot slips a few inches, and you collapse forward, the darkness swallowing you whole. Why do you hate me? Her thought slips through you, unheeded, as you fall and fall. We did it! We actually did it! Yes, we've really shown them all. I don't think this qualifies as saving the world, but at least you didn't ruin it. What happens now? But I want to know what he thinks happens now. I don't think you're going to find that out. Why? What do you know that you're not telling us? You should pay better attention to your head. You left. Gone. It's just you and you and you and me. Você e eu. A velocidade terminal cessa e você sente algo, uma massa, uma intumescência sendo arrancado de você. Você e a princesa olham um para o outro por um breve momento. What's happening to me? Aí o espelho, vou me aproximar. Olhar no reflexo. Não vou ver nada. Vou quebrar. É isso. Muito bom. Eu gostei bastante de jogar. Gostei. Eu só tô com sono agora. Mas o jogo é muito bom. Talvez eu continue jogando ele só que em off pra ver os outros caminhos. Porque tem muita coisa. Eu não vou me estender muito no jogo em live não. Achei que fosse ter um quarto ciclo, então eu falei, mano, eu vou me matar aqui, vou pular pra me matar, só que eu pulei no abismo, né? Ia ser engraçado se tivesse um quarto ciclo. Mas eu fiquei surpreso já com o terceiro. Eu falei, nossa, terceiro? Ah, porra. Mas eu gostei. Ali, se eu fosse embora com ela também, isso ia dar no mesmo, né? Ia finalizar.